Wow. A very good evening and happy Friday.
Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí i. Mo mọ̀ pé nígbà míì ojú lè máa fi máa kán wa nítorí pé tí a bá ń play intan play yẹn ojú a máa kán ẹlòmíì. Ìdí tí a ṣe ń play lórí platform tiwa òun ni pé tí bá wo bàbá wa olóyè Dr. Sunday Igboho, tí a bá wo ohun tó ń lọ nílẹ̀ Yorùbá lénìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá wọ́n ní enough is not yet enough, but olóyè gẹ́gẹ́ bí ẹni tí Elédùmarè rán lásìkò tiwa yìí, àwọn ò rí Jesus àdẹ̀pàdé Muhammad, ìntọ́ sọ fún wa àti bí ìdílé tó bá bí ẹ ló gbọ́. Bẹ́ẹ̀ kẹ̀rẹ́ àrí àwọn tó ti kú tó jẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ alágbára ilẹ̀ Yorùbá, àmọ́ nígbà tí Elédùmarè fún wa láǹfààní àti rí olóyè tí lẹ́yìn ọdún mẹ́ta tí kò dẹ̀ jáwọ́, gbogbo ohun tó ti ṣẹlẹ̀ àti tó sì ń lọ ó sì fi ń jẹ́ kó yé gbogbo ọmọ Yorùbá pé òun tí kò dẹ̀ jáwọ́, òun ò ní fi ọmọ Yorùbá sílẹ̀. So tá a bá ń play in tó lè jẹ́ kí orí èèyàn máa wú, a gbọ́dọ̀ kánjú. I've been away for almost 2 nights. I think the last time they married me was Wednesday. Bàdúpẹ́ pé a tútù padà dé torí pé àwa mọ̀ pé ìrìn àjò tí a gbé dání àfi tá bá fẹ́ parọ́ fúnra wa. It's gonna be a long ride, but we will get to that destination subject to if everybody is ready. Bókí bàbá wa Professor Banji Akitoye, mo dẹ̀ kẹ́yìn tẹ́tí darapọ̀ mọ́ wa. Ìdí náà ni mo ní mi ní last man standing, ọ̀pọ̀lọpọ̀ orúkọ àṣẹrẹ. Now mo rò pé tún máa béèrè fún election ní 2027. I hope not.
hope pé ẹ ti ń kọ́gbọ́n díẹ̀díẹ̀. Tẹ́ ẹ bá dẹ̀ kọ́gbọ́n ẹ kọ́gbọ́n yẹn dáadáa ká tó dé 2027 mo ń bọ̀. Orílẹ̀-èdè kàgbéga 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 ìgbàgbọ́ láti bẹ̀rù ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́. Jẹ́ ká máa lépa tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire àtúntò dára ọmọ Oòduà dìde kò sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ̀ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀. Mo kí gbogbo wa pé ẹ káalẹ́, ẹ tún kábọ̀ sórí ètò wa gẹ́gẹ́ bí ètò tí ó ń jà fún ẹ̀tọ́ ọmọ Yorùbá. Mo kí ẹ̀yin olólùfẹ́ Koikimedia tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa àtàwọn tó máa gbọ́ ní ìgbà tí àsìkò bá tó láti jẹ́ kí ó convenient fún wọn. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ ti ń wọlé, mo fi tẹlẹ́dùmarè mo fi kí yín. Ẹ má bínú pé ó tójọ́ mẹ́ta, ọjọ́ Wednesday ni aláǹfààní àti bára wa sọ̀rọ̀.
but ẹ̀yin tẹ́ bá ń follow wa lórí gbogbo platform àpáta ẹ rí pé lótìtọ́ ẹ rí ojú Koiki níta but ẹ ń gbúrò iṣẹ́ tí Koiki ń ṣe gẹ́gẹ́ bí media organization. Mo kí ẹ̀yin ìyá wa láti ìyá wa Ìyábọ̀ Olúbùnmi, mo kí ìyá tó bí mi, mo kí bàbá Akíntóyè. Bí ṣe kó tó máa di pé a máa kí yín lórí ètò ta lẹ́yìn lágbára Elédùmarè, èní níjọ́ Friday on the 8th ní on the 8th lè ní àbí èní ọ̀la àti Sunday ìjọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn a máa raise owó. Ẹ wojú mi dáadáa, media organization ló ń pè bíbáyìí. Kò ń ṣe compulsory, kò ń ṣe for everybody, but tó bá máa fi di alẹ́ Sunday lágbára Elédùmarè a send ìtàbá raise lórí platform yìí a máa send ẹ̀ sí CSI Koikimedia ló ń raise owó yìí láti fi sọ fún bàbá wa lóyè pé láti platform ti bí báyìí mo sọ pé platform kò ń ṣòwò Yorùbá Nation as a media organization mo ń plead on behalf of this platform fún láti fi support gbogbo tí olóyè tó wà níwájú wọn. Kò sẹ́ni kankan tó rán mi wá síbí o láti wá sọ eléyìí, mo tó bẹ́ẹ̀ mo jù bẹ́ẹ̀ lọ gẹ́gẹ́ bí organization kan tó wà register tó dẹ̀ wà tó ní integrity tó dẹ̀ wà loyal. So balance tó wà nínú naira account mi is 98 naira. Àmọ́ owó tá a bá pa kódà yìí tó bá wọlé tó bá ní tèmi ni màá yáfì ẹ̀. Bó tó bá ti dijọ́ Monday ó ti close o. It is going to be from today for 48 hours la ma fi ṣí. So whatever tó bá wọnú ẹ̀ fẹ́mi náà personally mo yáfì ẹ̀ fún lóyè. Bó tó bá ti di Monday ìtẹ̀ bá fi síbẹ̀ after Monday àfi tẹ́ bá confirm pé Koiki olóyè ló ní o. But this is just to say on this platform tá à ń pè ní Koikimedia we appreciate what he's doing and this is all. I don't know how much we're gonna raise. I don't have a target. Whatever we raise between now and Friday, Saturday, Sunday, by Monday latest I will send it to him just to say we love him and we appreciate what he's doing. Nobody would ask me question and I'm not going to answer. Backend team ẹ jọ̀ọ́ bá ń fi account mi síta, first bank account mo dẹ̀ máa pè for every time tí bá ti rántí a máa pè account yẹn. Like I said, it is open for the next 48 hours. Kò bá jẹ́ 10 million la raise, it will go straight to him. Kò bá jẹ́ 100,000. But I believe we can do something because number one, maybe a lot of us do not know that CSI's account tí federal government tí àti business account àti personal account kò rówó kankan gbà jáde ńbẹ̀. For the last 3 years he has been trying his best even though they almost want to destroy him. Wọ́n fẹ́ destroy ẹ̀ débi pé tó o bá rí owó ná ṣe bó ṣe ń rówó ná ni owó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ló ṣe ń ṣe Yorùbá Nation. Because I lived with him for 6 months and I know what he was spending on almost every hour
kò ń ṣe pọ́ sọ fún mi. Like I said, not everything is for public consumption because ìyà tí mo kọ sólóyè tí mo fi dúró tì lára àwọn kan tèmi náà rí pé mo rò pé olówó ni bàbá yìí because olówó kì í ṣe bóun ṣe ń ṣe yẹn ó lè pa gìrì wọnú ilé owó. I've said it so many times. Tó bẹ́ẹ̀. He left his compound. He left everything. He left all his kódà ẹlòmíín sneak wọnú ilé yẹn tó ń sùn tá a tẹ̀lé sọ pé ní báyìí ni. And for the last 3 years ìjọba gọ́ọ̀mẹ̀ntì Fúlàní títí dípò dọ́wọ́ Tinubu wọ́n dẹ̀ fi destroy ẹ̀ débi pé tó bá destroy ẹ̀ tán tó destroy ẹ̀ délẹ̀ kò ní lè gbérí. Bá dúpẹ́ fún Ọlọ́run pé gbogbo ìgbìyànjú tó ń ṣe pátá to attempt to destroy him has failed. Kò ń ṣe kó sọ fún mi nínú pé mo gbé pẹ̀lú ẹ̀fọ́ oṣù mẹ́fà mo ní fún yín ní numbers of days to fi travel lọ sí Germany because of security reason. But kò ń ṣe pé wọ́n sọ fún mi èmi ló hand over ilé ẹ̀ fún lẹ́yìn ìgbà tó bá rìnrìn àjò yẹn lọ. Some of the trips are not even up to 4 days. Maybe some of you don't know that. Pé kó kọ̀ lọ kí àwọn ọmọ kó padà. And unfortunately for 2 years they wanted to kill him and destroy everything he has. But àwa wá ń sọ fún pé lórí platform tiwa yìí èmi ò multi platform ẹlòmíì o and nobody will question this donation. Ẹ gbọ́ mi dáadáa ẹ mọ̀ pé gbogbo tí a ṣe láti ọdún mẹ́ta wọ́n ní dákẹ́ nígbà yẹn ni o wọ́n ní kí n dákẹ́ nísìnyí o kẹlẹ̀ kó lè bá yé wa dáadáa ojú tí ń gbowó mò ń gbà bìkọ́ BBC ń gbowó pépà ìlú ilé mi operate ní Nàìjíríà for every time bí Christmas ń bọ̀ nísìn wọ́n ń raise owó. Mo lọ ra ìgbà tí mo lọ mọ àwọn ọmọ yẹn ní school lẹ́nìí àwa dé àdúgbò wa àwọn tó ń gba bucket wàá fowó síbẹ̀ kódà wọ́n ń gba card payment kí ló ń ṣe wọ́n ń gbowó fún Christmas fáwọn kan wọ́n ń gba donation. So donation ò ń ṣe tíyàn ṣe máa bẹ̀rù pé àti sọ bí wọ́n máa pè mí ní kinní kan ní tó bá wọn ní kẹ́ pè wá ẹ ti pè mí àti chief ní more than enough orúkọ. Mo ń sọ fún èèyàn kan nínú voice ìyá kan ní Koiki láti August làwọn ti send message sí ẹ mo ní ijọ́ tí mo rí náà ni because I have about 3,000 messages unread. Mo ní the last vehicle tí olóyè rà kò ń ṣe pọ́ sọ fún mi mo rí báyìí ni was a Prado. Ó cost bàbá yẹn ní nothing less than 64 million naira. Kò tí ì sówó gbígbé dé Nàìjíríà láti ibi tó ti ń gbé bọ̀. Mo rò pé olóyè drive mọ́tò yẹn kúrò nínú Ìbàdàn títí di wákàtí. Mo rò pé olóyè Dr. Sunday Adéyẹmọ ó gbé mọ́tò yẹn kúrò nínú compound ẹ̀ pé ó jókòó sínú ẹ̀ ó wá gbé dé Ìbàdàn inú àárín Ìbàdàn ó tún padà wá. But we're grateful to him and like I say to him all the time èmi we stand with him till thy kingdom come. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti so account number yẹn I don't think I know it off myself. Ẹ jọ̀ọ́ bá mi fi síta kí n lè kà síta fúnra mi officially. Tí kò bá ti ń ṣe account mi lè fowó sí that means pé ìyẹn separate lè ń ṣe yẹn. Eléyìí is a Koikimedia fundraising for CSI Chief Sunday Igboho Koikimedia èmi ni CEO ẹ̀ 40+ ni mi tí Macron bá make a decision at 1B so this platform belongs to me. We are not going to abuse it but we will make sure that it is there to support CSI. Ìdí tí mo ṣe ń jáde fún Yorùbá nation is fún gbogbo ọmọ Yorùbá but also to make sure that Chief Igboho knows that Koiki o mo dúró ti délẹ̀. Tí bá ń dún níbí à ń dún désàlẹ̀ ni o à ń kanlẹ̀kùn désàlẹ̀ because wọ́n mọ̀ but
I hope pé ẹ tún ní prepare fún election mi. What we should be preparing for now is to say enough is enough. Ní ìdí ìrókò lẹ́nìí ẹ̀mí mẹ́ta ló bọ́lẹ̀ for the negligence of no government. Military did their own for a very long time. Military government wọ́n destroy wa. Àwa rò pé àwọn civilian tẹ̀ máa láàánú wa àṣà àwọn gan lọ wicked jù. Mo kíyàwó mi, mo kíyà mi, mo kí gbogbo èèyàn ọmọ Yorùbá. Ẹ bá mi fi account yẹn síta backend team please. I need it continuously as much as possible. Mo fẹ́ pick it so that kí n lè ka síta fúnra mi. Náírà ẹ bá wa fi sínú ẹ̀ látàlẹ́ for the next 48 hours. We want to raise money and I'll give us the total figure by Sunday lágbára Ọlọ́run kọ́lọ́n kó ṣọ́ wa dìgbà yẹn. Àìṣe fi wọnú ètò ni mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa. Mo kẹ́yìn ìyá wa, mo kẹ́yìn bàbá wa, mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà. I can't see the back end team. Okay, ẹ jẹ́ n lọ sórí website wa. Because my account and lórí fúnra mi. So let me go on the website so that my link casita. Then we start the program. Enough is enough. Mo kí gbogbo ẹni tẹ́ ń wò wá láti Ifọ̀, láti Ogun State. Thank you so much. We appreciate you. My name is OLAYOMI Koiki. Èní ni ọjọ́ kẹjọ oṣù kejìlá ọdún 2023. 11:30 ṣẹ́ lónìí. I've had enough rest for the last 48 hours. What I put to two to wara mi díẹ̀ níjọ́ Wednesday tá jáde yẹn. Ó ní kò jẹ́ kẹ́ rí mi, but mo dúpẹ́ pé ara ti lè díẹ̀ padà. Alhamdulillah. The account number ẹ ní láti send ẹ wá sí UK, ẹ ṣáà send ẹ sí náírà, you know. Ẹ bá send ẹ wá sí bíbá, èmi náà máa tún send ẹ lọ́ni. But ẹ bá insist pé bíbá ilẹ̀ ti máa send owó yẹn, ẹ jẹ́ kí n mọ̀. Inú náírà láti fi receive it, but if you're sending it to my UK account, I need to be aware of that so that I can classify it as my own personal money. The first bank is 309-680-8848. I'll repeat that number again. Account number, First Bank, 309-680-8848. OLAYOMI OLAKUNLE Koiki. Let us start tonight. Then my phone ani èlò raise tílé bá máa fi ṣú ká tó parí program yìí. Màá sọ èlò ni a raise nínú account yẹn. Kò bá jẹ́ 10,000, kò bá jẹ́ 500, kò bá jẹ́ 1 million. Kò sí iye tá raise fún olóyè tó pọ̀ jù. He hasn't asked for this. I decided this tonight. Látara ntí spirit mi sọ nìyẹn. Ṣé rántí pé màmá ìyàwó wọn kú bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀. Ìyàwó wọn ti wà ní ilé because wọ́n máa ṣọjọ́ mẹ́jọ lágbára Ọlọ́run. A sì ní the big òkú kan tó tún bọ̀ náà. Gbogbo yẹn náà kọ́lọ́n kó mọjọ́rò. Ẹ̀yin tẹ́ wá ń pè wá ṣé olóyè máa lọ́lé kíní. Look, èmi kọ́ lè máa béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ because I know intent ẹ̀ fẹ́ ni pé ẹ̀ ń fẹ́ kí Koiki fún yín ní the right information. But there are some things that I don't look. Joe Biden bá fi travel wọ́n ní sọ fún anybody itinerary ẹ̀ until the last minute. Ṣé Igboho máa lọ Nàìjíríà, ṣé kò ní lọ, ẹ má jẹ́ kó lọ, kò ní lọ, ẹ má jẹ́ kó lọ, kìnìkan. As far as I'm concerned, Chief is in Germany. Germany ló wà pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ̀. Ibẹ̀ ló ti ń ṣe Christmas, ibẹ̀ ló ti ń gbádùn. Òye ló ti ní pé mo pe bàá mi mọ́ ní ṣé òtútù yóò pọ̀ jù, wọ́n ní kí làwọn máa ṣe sí i. So mo wá kí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa, àwọn ìyá kan wà táwọn bá ti gbọ́ pé látọ̀dọ̀ Koiki ni ẹ má lọ sọ́dọ̀ ẹlòmíì o kọ́ ní wọ́n ṣe the same thing kẹwàá níbẹ̀ lẹ́ fi sí o. As far as I'm concerned, I don't know about that. Platform yìí a fẹ́ raise a fund láti support the CSI and that can come another 3 months, another 2 weeks. But for now, we are raising money for him just to say thank you so much and it will go there. Mo kí easy àwọn kan tí ń ṣe láti bí ọjọ́ méjì sẹ́yìn, àwọn kan tí ń ṣe láti 3 years. Ẹ̀yin kan dákẹ́ ṣe báwọn kan lọ náwó tá fi gbọ́ ECOWAS wọ́n kúkú béèrè owó lọ́wọ́ wa wọ́n dẹ̀ jáde sórí social media. But bí mi ṣe lè béèrè lélẹ̀ torí pé èmi bá jáde tí bá sọ Majek for care mo ti pè yín, mo need number yín, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi wo
Instagram message you are very important. I need to speak to you, please. Majek for care. Thanks so much. So that is the account details. I'll repeat it again. 309-680-8848. Wọ́n fẹ́ kówó jẹ ní at least I can't ṣe politician ló kówó jẹ tí wọ́n rí nǹkan kan fi ṣe èyí táwa kó jẹ ẹ̀ ṣáà rí ìyàtọ̀ so that is about that. Màá wá kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa to start with ẹni tó bá béèrè account tó bá jẹ́ ti UK lẹ́fẹ̀ẹ́ fi sí ẹ jẹ́ kí n mọ̀, but I'm sure it is easy now. Anybody can send money home through the different apps then low, so it will be easy for anyone to send the money without literally putting it in my UK account. I will even appreciate if I send a Naira than quick send it at the pin account here. I'm a pin. Sorry, we are running 2 channels simultaneously as usual. Tí bá wa subscribe tí rí 1,000 subscription lórí backup YouTube channel wa, mo ń rọ̀ wá, mo ń bẹ̀ wá, mo kí ìyá mi Awoniyi ẹ bá wa lọ subscribe sórí channel yẹn. Okay, gbogbo ibi tẹ́ ti ń wò wá náà a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa, tẹ́ ń wò wá, owó lẹ́ ń ná, information lẹ fẹ́ gbọ́, ẹ fẹ́ mọ bó ṣe ń lọ, ibo la dé, ṣé ìrìn àjò yìí ti dákú ni, kí ló ṣẹlẹ̀, àgbọ̀n kankan mọ́, ẹ̀yin má worry. Èyí tó máa jẹ́ ká gbọ́ ó sì ń dún, but màá sọ nǹkan tí a tún gbọ́ tó sì jẹ́ kó ń dún. Mo gbọ́ ọmọ lúkà ṣẹ̀rí pé oríṣiríṣi olúkálukú wa ni wọ́n pè, àwọn kan sàn kọ́kọ́ fún wa. Everybody has their own program, but lórí ètò tí bíbá mo sọ fún yín pé international correspondent journalist yín lè mi èmi máa mú nǹkan láti other side, I link ẹ̀ mọ́ Yorùbá nation, but for now topic méjì lè máa rí depending on ibi tẹ́ bá ti ń wò wá. Ẹni tí ó ń wò wá lórí Koikimedia tí ẹ báyìí tí bá wa subscribe sórí WD76 media, ẹ kò take time kẹ́ lọ síbẹ̀, ẹ click lórí, ẹ lè padà wá jókòó sórí Koikimedia. The 2 channels are running simultaneously. Ìkan wà ní portrait, ẹ má bínú bá ṣe ṣe bẹ́ẹ̀, mọ̀ pé kò ní fit screen yìí, but ẹ bá lọ sórí ti Koiki W backup channel yẹn, ìyẹn máa fit screen yìí dáadáa, because I know sometimes some of you wants to see the full screen, but ẹ mọ̀ pé ilé lára ti operate kò ń ṣe full studio. Tàbá jíjọ Wednesday la lọ sí full studio. It's a very light program. Ìyá wa Comfort Ológunjà kọlọmọ andro ti yá yẹn, gbogbo ẹ̀yin ìyá wa ẹ jọ̀ọ́ mo tún rọ̀ yín, mo bẹ̀ yín, wọ́n ní kí n máa announce ẹni gbogbo gbà, ẹ má jẹ́ kó override WhatsApp yín. O lè wà lọ́mọ Yorùbá tó ń bẹ nílé, o lè wà lọ́mọ Igbo, o lè wà lọ́mọ Hausa, ìlú dry gan nísìn, anybody tó bá lè wọlé sí lára ni. Èmi gan wọ́n try ẹ̀ pẹ̀lú mi ní gbogbo gbà, kò wọlé ni. Brother mi kan ní àwọn lose WhatsApp wọn, wọ́n hijack ẹ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́, US lọ́wọ́, wọ́n láti change bank details. So look, these things will cost you time. So kí lẹ wá fẹ́ fi àwọn èèyàn, àwọn tó ń béèrè sí, kí ló ń béèrè code kan fún? Any code tó bá send séyàn, bóyá ẹ̀ ń reset fóònù yín ni. Look, I've done a reset today. Àwọn tó ń bá wa ṣiṣẹ́ àtàwọn táwa náà tá jẹ́ backup team, àwọn managers tàbá jọ ń ṣe nǹkan kan, á béèrè code láàrin wa nìkan nìyẹn. But tó bá ti di pé ẹni tẹ́ ẹ mọ̀ tó pè yín kò dárúkọ yín, ó kàn ní wọ́n máa send code kan sí yín nísìnyẹn, fún mi ní code yẹn padà, ẹ̀yin náà wá fún wọn ní code yẹn. You have automatically given a criminal your details. Mo tún rọ̀ wá, a máa announce léraléra. Nobody should give anybody a 6-digit code. America sọ nínú ibi tí FBI sọ̀rọ̀ ní last week, ẹ rántí FBI director yìí, tẹ́ bá ń follow platform yìí dáadáa. Cyber crime is one of the biggest problems we have. Look, to deal with it is going to be difficult. Ní last week, mo mọ paper tó jẹ́, but nínú paper tìlú yìí, kò ń ṣàwà nìkan ló ń ṣe bẹ́ẹ̀ fún ìlú ìyọba ìlú hospital tó ń lò ní side Paddington. Wọ́n hack hospital yẹn, wọ́n yọ details ọba, àwọn ọmọ ẹ̀, màmá ìyàwó wọn, gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ wọ́n náà gbọ́dọ̀ san 300,000 if not wọ́n máa gbé sínú black market. So kò ń ṣe pé ẹ̀yin nìkan ló affect, but a lè safeguard it if we are not losing out information tí kò jẹ́ ká fún yàn. Báńkì ò kí ń péyàn pé ẹ fún mi ní details yìí lórí phone.
ẹ̀yin àgbàlagbà dẹ̀ ló ń tágẹ́tì jù, ẹ̀yin ìyá wa tẹ́ wà ní abroad wọ́n ti mọ profile yín. Criminal wà láàrin wọn tó jókòó sínú WhatsApp tó náà ń ṣe Yorùbá nation, kò ṣe Yorùbá nation kankan. Èmi ò kàn fi máa sọ̀rọ̀ lọ sí gbogbo area yẹn ni, they are criminals. Wọ́n jókòó tí wà báyìí. Èmi ò ń ṣe Yorùbá, èmi dẹ̀ wà pẹ̀lú wa for the last 3 years, but nígbà tí a dẹ̀ gbé kúkú sì sára ta máa fi mọ̀ pé o lè lélẹ̀. Ẹ̀yin nìkan lẹ mọ́ra yín, trust nobody. Advice táwa lè fún yín nìyẹn, because èèyàn méjì níjọ́ week tá a ṣe mú yìí ló pè mí pé Mr. Koiki àwọn gbọ́ program tẹ́ sọ nípa pé wọ́n hijack fóònù ẹ̀gbọ́n yẹn ní wọ́n ní kódà àwọn òrírú ẹ̀rí, wọ́n ní bìkan náà fẹ́ ṣe meeting àwọn á béèrè code, àwọn á fún wọn ní code yẹn ní ẹ̀ ń fún yàn code. Any meeting that you are having, Zoom link ní ẹgbọ́ wọlé tẹ́ ẹ bá ti understand it, àwọn tó send the link yẹn àbí àwọn ẹ pè, you know, mo bẹ̀ wá ní mo rọ̀ wá, so bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Lẹ́ẹ̀kan sí bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa, a máa rán wa létí títí tá a máa fi parí ètò yìí. À ń raise owó fún CSI, fún Koikimedia platform for 48 hours. A fi target sí iye kí ẹ ta bá raise, we will give it to him, and adé sọ pé thank you so much. So àti pin account yẹn, ẹ̀yin tẹ́ bá ń béèrè for account, a máa repost ẹ̀ títí tí ó máa fi kárí ilé. Ẹ̀yin tẹ́ wá wà nílé náà kò sí nǹkan tó kéré, ẹ fi síbẹ̀. It's just to show that you appreciate this man. I appreciate money, that's all, and we continue to appreciate him. So ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ láti platform yẹn ká kọ́kọ́ kí yín briefly, kíkì yẹn lè wọ títí 12. You know, I think we can do 3 hours if not a little bit over. We see how it goes. So ẹ jẹ́ kí n kí ẹ̀gbọ́n mi Ọ̀gbárá. Mo máa ń pronounce orúkọ yín wrongly, mo sì mi ló correct ẹ pé Ọ̀gbárá ni. Ọ̀gbárá, èmi àti wọ́n jọ wọ bus láti Woolwich níbi ó ti ń lọ bí a month gan nísìn. Kódà wọ́n bá mi gbé báàgì ní wàhálà máa pọ̀ báyìí náà máa ti di celebrity. Ẹ máa yẹ kó máa ya picture mi pé ẹ bá mi gbé báàgì ní London, wàhálà máa dé o, ẹ jẹ́ máa gbé backpack mi. Mo kí yín dáadáa, I'm sure pé bí abiṣẹ́ lẹ́wà torí late night lẹ máa ń ṣe, àlàáfíà tó ara. Ẹ̀yin tẹ̀sẹ̀ ń dé sí ìlú yìí, ẹ farabalẹ̀, okay? Àwọn èèyàn pè mí, wọ́n ń wọlé dáadáa sílùú yìí, àdúpẹ́ fọlọ́run. Tó bá ti wá dé, ẹ farabalẹ̀, má kánjú, nítorí wọ̀lú yìí ni kò ṣe. Mo kí lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀gbọ́n mi Ọ̀gbárá. Àwọn láǹfààní àti bá CSI sọ̀rọ̀ lórí fídíò call. Mr. Jamiu Ibrahim, mo kí tíìmù àti ó record fún wa ní I don't have Nigeria account, please pin your UK account, okay? Ẹ jẹ́ fún yín ní UK account yẹn dó ó wà lórí website wa, but since then níbo lẹ́yìn tí ń wò wá, so ẹ jẹ́ wá bá mi reference pé owó Ìgbòho ni, nígbà tí ẹ ti bẹ̀rẹ̀ UK account, so ká má lọ nà mọ́ owó tiwa. A máa débi tá à ń lọ, àwọn owó kéékèèké ojú kò já wa lójú, inú ọlá lọ bí wa sí. Tàbá jáde tá à ń béèrè owó, à ń yọ̀ sí yín lọ́rùn ni, bẹ́ẹ̀ ni à ń yọ̀ síra wa lọ́rùn ni. So kódà Ìgbòho fún ara rẹ̀ gan, ó sì tún fún àwọn èèyàn lójoojúmọ́. Mo kí bàbá wa Mr. Fa, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lọ fọkàn balẹ̀, Tinubu ti ní kí gbogbo yín fọkàn balẹ̀. So a ṣe ń mẹ́yẹ bọ̀ lápá àti wọnú ètò gidi. So ẹ̀gbọ́n mi tó béèrè account number UK ni mo fẹ́ fún ní account. So ẹ jọ ẹ bá mi sọ èyí tẹ́ bá fi síbẹ̀ ká lè make sure pa send ẹ̀, òun mo ti post yẹn. So now mo ṣì ń kí àwọn tó wà lórí thread. Mo kí tíìmù wa tó wà ní, mo sọ fún yín pé ní last week àwọn ò ní sọ̀rọ̀ ká má mú ṣẹ. Àwọn tíìmù wa, àwọn package tá fi ránṣẹ́ sí wọn, àwọn kan ti gba tiwọn, àwọn kan tí máa gba tiwọn ní another couple of days. Torí àwọn tó wà lọ́nà tó jìn, but àwọn tó wà nítòsí àwọn ti lọ collect tiwọn, inú wọn ti dùn, àdúpẹ́. Ẹ máa jẹ́ kó sún yín tẹ́ ń support the platform wa, we still need your support. I need the mobile phones, ìyẹn ló pọ̀ jù. I need àwọn ọmọ yẹn need méjì so that tó bá ń ṣiṣẹ́ tí kan bá gbóná, ẹ mọ̀ pé weather Nigeria wà lè switch off, wà connect sí mi àti ra camcorder náà. We're doing the little we can do, and like I said, in the new year there'll be more changes on the Koikimedia platform. But news mama jáde ní òrèkóòrè, àwọn short news. Enough is enough. We are tired of being part of a country that doesn't value human lives. It's as simple as that. Kò sí nǹkan tẹ́lẹ̀ sọ fún mi nípa Nàìjíríà. Mo ń sọ fún ẹ̀gbọ́n mi kan, àwọn náà ṣẹ̀dẹ̀ ni, mo ní láti dárúkọ wọn. Àwọn náà ti wọlé wá bá wa ní UK bíbá.
mo ní mọ́mísí tó bí mi in the 90s ló ti kúrò Nàìjíríà. Ìdí tó dẹ̀ ṣe kúrò ni pé ó rí ẹkọ́nọ́mì Nàìjíríà bó ṣe ń lọ kó má di pé ẹni tó ti ń fọwọ́ sẹ́nu àti pé so mo kí ẹ lẹ́ǹkan sí ọpẹ́, mo kí àwọn tó kù náà, àwọn backend team. Akíbò Àwòfẹ́, mo kí ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Mo kí Mr. Fẹ́mi Adé Alẹ́dàrẹ́, wọ́n ní it is time to go home. Kódà ó ti late gan, ó yẹ ká ti go home ti pẹ́, but àwọn Afẹ́nifẹ́re wọ́n jókòó dídí pé èmi ò wá síbẹ̀ láti bú Afẹ́nifẹ́re because àgbàlagbà ni wọ́n, àwọn ọ̀dọ́ wà níbẹ̀, but as far as I'm concerned wọ́n ti try. Story ti pọ̀jù nínú káwọn máa sọ̀rọ̀ story. Àwọn kan náà tí náà ti ń sọ story, but èmi mọ̀ pé story tẹ́yìn rò pé à ń sọ yẹn ó yàtọ̀ sí ìtàwọn Afẹ́nifẹ́re sọ. Afẹ́nifẹ́re knew that kò sẹ́ni kankan tó máa fún wọn ní restructure, but orí yẹn lọ jókòó lé títí nínú ẹ̀. Ẹni ló gba mọ́tò, ẹni gba lé, ẹni gbọ́kadà, ẹni gba dis, oyè yẹn gbogbo alamọ bó ṣe ń lọ, because àwọn gọ́vnà ń tọ́jú àwọn tó bá súnmọ́ àwọn Afẹ́nifẹ́re. Wọ́n lè má jẹ gbogbo ẹgbẹ́ ló máa rí owó, ó ti yé nísìn, but definitely we know that within the southwest hand change hand ebi Nàìjíríà ni, so ẹ máa ká deceive ara wa. So gbogbo àwọn Afẹ́nifẹ́re yẹn wọ́n ti jókòó pẹ́ sí orí ìgbẹ́ yẹn, wọ́n ti deceive wọn. Tó bá yẹ pé bàbá Adébánjọ bàbá dáadáa, tó bá yẹ pé wọ́n gbọ́n tèmi àti olóyè sọ nígbà tá a ti sí wọn níwájú, but wọ́n ní àgbàlagbà ló máa mọ ibi tí igi máa wó sí. Ọlọ́mọ yẹn kí igi wó pa gbogbo wa báyìí bó ṣe ń lọ báyìí nísìn, torí bí igi yẹn ṣe ń wó nísìn ó ń wó pa èèyàn 3 ló kú ní Owódé Ìdíròkò ní àná ní Nàìjíríà. Àwa ṣì wà ní before 12, èèyàn 3 ló kú. So gbogbo ràkàtí àtọ̀ ń ṣe nílé yẹn, gbogbo politics tó ń play yẹn, politics àmàlàtẹ̀bá ni. It cannot solve the problem. If it solve problem Nàìjíríà gan tíì rẹ̀ solve. Tẹ bá ń ka news American sọ pé kinní kan, àwọn èèyàn ń tọ́ máa jẹ lọ́n wá. America ò ní pray láìláì kí Nàìjíríà kò break, UK ò lè pray kò break, Russia ò lè pray kò break. Kò sí ìlú kankan tó fẹ́ kí ìlú kan break. Ẹ̀yin lè máa decide pé ẹ fẹ́ jẹ́ kó break. Ọ̀nà tó dẹ̀ máa fi break ni pé ká gbọ́ àgbọ́yé ìdí tá a ṣe fẹ́ kó break. Mo kí bẹ́ẹ̀ lẹ́ǹkan sí. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí àwọn èèyàn wa tó ti darapọ̀ mọ́ wa lórí YouTube. Tó bá ti di 12, I will start going into the full conversation tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí. Mo kí bàbá wa Ayọ̀dé méjì mo ti post account to UK yẹn. Tide ni is a business account, so ó ṣeéṣe kó ní Koikimedia, èmi náà ni. So even though ó wá as OLAYOMI Koiki, but Koikimedia gangan ní orúkọ account yẹn. Mo kí Ọlákúnlé, mo kí Mr. Yusuf Olúwafẹ́mi Martins, ẹ̀gbọ́n mi Táíwò Ọlárẹ̀wájú. Gbogbo ẹni tó wá gbọ́ ètò yìí, tẹ́ ẹ̀ bá ní is a different thing, but tó bá ní, tó bá sọ pé Ìgbòho ìgbà tí fún un náà tẹ́lẹ̀ rí kò make sense, because ibi báyìí nísìn ẹ mọ̀ káwọ̀ ń wá sí bíbá èèyàn kan ti gé lápá, èèyàn kan gé nítan, èèyàn kan ojú ẹ̀ fi fọ́, ẹ bá wa dáwó àwọn ìṣe yẹn ní bíbá yìí. It's not this platform. Àwọn platform oríṣiríṣi ló wà lórí social media, so àwọn yẹn lè máa lọ bá, èmi ò ní láti dárúkọ wọn, but ibi báyìí is for self-determination. Lówó ta fi fẹ́ anybody, but if we are raising money like this, it is important that we dip our hands in the pocket, especially for somebody like CSI. Even if it's not for me, for CSI is worth everything. Or what ojú bẹ́ẹ̀ lọ. So, and we don't joke on this platform. And this platform is heavy. I know that. Èyàn ní láti sọ fún mi. Èyí tí mo bá wọn pò níjọ́ Wednesday ní COVID center. 10 doctors, black BME doctors ló kú nígbà COVID-19. Ẹ̀yin ò mọ reason tèmi ṣe lọ síbẹ̀. Ẹ rò pé mo ṣeré lọ ni? No. Mo jẹ́ kó mọ̀ pé àwa náà are affected nínú COVID. How many people knows that? 10 first doctor tó kọ́kọ́ máa kú nílùú yìí nígbà COVID, àwọn dúdú ni pẹ̀lú àwọn Asian. So pé mo lọ síbẹ̀ yẹn, èmi náà lọ represent àwọn èèyàn dúdú kọ́ lè mọ̀ páwa náà ń bẹ nínú ìlú yìí. Àwọn náà dẹ̀ mọ̀ tí mo tọ́ bá lẹ́nu mi. Nígbà tó fi máa ṣe bí ìgbà tẹ́ mọ̀. Mo sọ fún pé racism tó wà nílùú yìí
a kàn manage ni. Ẹ lọ wo àwọn short videos ta post nígbà tí wọ́n interview former Prime Minister Boris Johnson. Mo ní mi ò kì í ṣe local media. Èmi ò gbé Nàìjíríà. I've left Nigeria for 25 years. Irú àlẹ́ mi gbé mo lè fi dẹ́nu anytime. Tí wọn náà bá fi gbé ní bíbá wọ visa kó wá visa kó ra ticket kó wá jókòó sí bíbá. Mo dáńtọ́ ni mo dúró tán bámbám. And that's why I said ẹni tó fi wá gbé nílùú yìí àti ìwọ tó ń gbé nílùú yìí má commit a crime. Because for every time tí wàá bá jáde moment tá a bá wà níbẹ̀ wọ́n ń vet tiwa tá a bá kúrò níbẹ̀ wọ́n tuntun ń vet tiwa níta lélẹ̀ ibo lòun ti ń bọ̀. And that's why we give thanks to Elédùmarè 25 years kò sí ẹni kọ́ jáde kọ́ sọ pé criminal ni bọ̀bọ̀ tó ń lọ yẹn because background ni. So tá a bá ṣe yẹn ní 25 years ìgbà tí mo wá ń ṣe Yorùbá nation tójú mi tẹ̀tí wá popular ìgbà yẹn ni màá máa commit a crime ẹ rí pé ajá pé orí yìí kankan ti wrong. Yes, kò sí bó ṣe fẹ́ desperate tó don't commit the crime. Tó bá ti commit a crime o máa ṣe sentence tó bá fún ẹni ìkékeré máa dùn nìyẹn. Dèzé ni a ṣe ń dúró de ní 2025 kọ́lọ́n kó fún gbogbo alẹ́ mi gúngùn àtàlàáfíà ìlú ìlàjọba. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́tí ń darapọ̀ mọ́ wa. Bishop Adesina àwọn ọlọ́pẹ̀ mi lénìí wọ́n ní Mr. Koiki bí a máa tẹ̀lé pé wọ́n in a few minutes. Àwa diaspora wọ́n dúró dowó wa ní Nàìjíríà báyìí láti next week ẹ máa rí feelings pé wọ́n máa restrict tẹ̀lé gbàjáde lákàntó ní Nàìjíríà. Ẹ lọ kọ sílẹ̀ ẹ mọ̀ pé Bishop Adesina financial ṣẹ́ríṣẹ́ tí Bishop Adesina ń ṣe tó bá jẹ́ pé nílùú yìí we will call somebody like that also a financial adviser. Olówó nílùú yìí o lè lọ bá financial adviser kó adviser pé income tó wọlé fún ẹ kó pọ̀ báwo ló ṣe lè náwó yẹn tó máa tó ẹ ná ọ̀bí a kò lọ fapá kún apá kò fi ṣiṣẹ́. The only difference kan ni pé ní Nàìjíríà gbogbo bẹ ṣe ń ṣe wàhálà ẹ̀kọ́ ńlá àgùn ni àgùn yẹn àwárí tó jáde. A lot of you are hard working. You are working back to back. Mo kí Ọlámilékan Zobo mórí ẹ̀ ń bẹ̀ kẹ́mà ni mo kí Isa Owólabí mo kí Isa mo kí ìyá mi lẹ́ẹ̀kan sí Ìyábọ̀ Olúbùnmi Olúwọlé tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ. Mo kí gbogbo àwọn medias wa náà Mr. Sanusi mo kí Dennis ẹ̀yin ti Saudi Arabia mo kí ẹ̀yin ti Dubai ṣé wọ́n ti rè ní ìwé yín àbẹ́ẹ̀ tí rí ìwé gbà. Tẹ dúpẹ́ pé irú àwọ̀ tẹ lọ síbẹ̀ yẹn because mo máa ń pìtẹ̀ yín tẹ wà ní ok Bishop Adesina wọn náà máa fún wa ní 25,000 wọn náà pé ìyá wa náà ìyá Koikimedia mo ń gbọ́ pọ́n náà máa release 200,000 naira fún wa. Mo wá kí gbogbo àwọn Muslim Association of Nigeria àwọn ìyá kan wà níbẹ̀ ìyá wa Táíwò Kíkẹ́ àwọn ìyá gbogbo làwọn yẹn mo kí ẹ̀kọ́ àdúró tì wá ẹ̀kọ́ àìfi Ìgbòho sílẹ̀ torí àdúrà tó ń gbà ni pé káwọn ọjà tó di Ìgbòho mú káwọn ọjà yẹn bẹ̀rẹ̀ sí ń tú so that kó lè penetrate kó wọlé sí lára. Mo kí ẹ easy dollar lẹ́ẹ̀kan sí. Mr. Ayọ̀déméjì sọ pé Koiki àwọn ti send £20 so a gbọ́dọ̀ kọ yẹn sílẹ̀ torí owó mi kọ́ nìyẹn so that at least send ẹ̀ sí náírà account wa. Ọlọ́run dẹ̀ ṣe apps tiwa a lè fi send ẹ̀ so kò ní láti di ìjọ́ kejì. So bá ṣe ń parí ètò máa send ẹ̀ àjókòó síbẹ̀ like I said 48 hours a máa raise owó. Wọ́n ní wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí rìn ní ìwé fún wọn ní Dubai. Tinubu kò parọ́ fún wa ni. Tinubu náà is the same politician. Ẹ ṣé gan ni Mr. Ayodeji mo ti capture intẹ̀sọ̀ so I dey ti note it down so mo ti mọ̀ pé nìkan mo ní £20 yẹn kí n má lọ fi top up gas láàárọ̀ ọ̀la. Mo kí gbogbo èèyàn wọn lẹ́ẹ̀kan sí bí ẹ ti ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa. Wọ́n ní it's happen already in Akure today you can only get 10,000 naira per day. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Ọláyọmí Koiki 8F10 ìyá mi àwọn ní Majek for care ẹ bá mi lọ sórí ti Koikimedia torí mo fẹ́ pe bishop kọ́kọ́ bá wa bẹ̀rẹ̀ lórí ibẹ̀ yẹn because mo mọ̀ bí a bishop máa lè dúró títí program máa fi tán torí gbà mí kò jẹ́ pé wọ́n fi dúró mo pe team mi kan
nígbà tó máa pè mí padà ó náà ọ̀gá mo lọ charge fún ìbànújẹ́ wà nínú ilé kábíyèsí Elédùmarè. Ó náà ọ̀gá ẹ má bínú, mo ní kí ló dé tó ń kí mi pé kí n má bínú. Ó náà lọ charge fóònù ní bí a dán next door neighbor ní o bí a next street ní. Mo ní yẹn ló wá ní kí n má bínú. Tí Nàìjíríà bá dá ṣé mi gbọ́dọ̀ kúrò nínú ilé mi kí n lọ charge fóònù mi lọ́dọ̀ next door neighbor. Many of you are living in denial. Mo wà lórí TikTok lẹ́nìí, mo ń gbóríṣiríṣi nípa Mohbad kọ́lọ́njà rí justice fún. Ṣẹ́rí problem tí most of ẹ̀yin tẹ̀ ṣe ń ṣẹ́rí, mo ń rí pains yín lórí ikú Mohbad. Èmi àti ìyàwó mi bíbá I don't want to go into too much details of Mohbad because orí Mohbad kan ní, as far as I'm concerned, ìjà Mohbad nìkan kọ́ là ń jà, ìjà gbogbo ọmọ Yorùbá ni. Ikú tó pa Mohbad, ikú tó lè pa any one of us tàbá ṣì wà ní Nàìjíríà ní, sọ ẹ má tọra yín. Wọ́n á rí platform kan, sister yẹn sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tó lọ́gbọ́n wà ń bẹ̀. Bí Nàìjíríà ṣe ń lọ kò dáa, kíní kan wọ́n fìyàn kan jẹ oyè, ṣé ẹ kọ́ fi jóyè, wọ́n ṣàǹsọ gbogbo ẹ̀. Wọ́n mọ̀ pé tó bá jẹ́ pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ̀rọ̀ Mohbad ẹ dúró lórí pé kí Nàìjíríà kó pín ni, a ní rí kò ń ṣe pé a lè rí irú ẹ̀ mọ́ o. Ìyá kan 42 years old, ẹ mọ̀ pé mo ti ìyá tó kú ní bíbá tá à ń ṣe program níjọ́ Tuesday tí notification jáde, dúdú ni, ìbọn lọ́yìn fún lórí, ọmọ 16 years old wọ́n ti arrest ẹ̀ báyìí bí ṣe bá ń sọ̀rọ̀. Mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ nílùú iná. Ẹ rántí ẹni tó bá wọ the last program tá a ṣe ní bíbá níjọ́ Tuesday kó tó dijọ́ Wednesday tá a tún fi pàdé. Wednesday ni the last program lórí Naija Voices. Mo take day off ní Star Radio but lẹ́nìí actually not busy so kò jẹ́ ká tún go live. Ó yẹ kí n lọ sí Star Radio láàárọ̀ yìí. Mo kúkú àwọn òpókè ara resting náà ni but ìjọ Thursday yẹn òtútù tó mú mi níta yẹn, even though pé mo wọ thermal wear mo wọ gbogbo ẹ̀ but òtútù weather so ó dà pé ó wọ ara mi díẹ̀. Woman tí mo sọ pé wọ́n yìnbọn fún níjọ́ Tuesday, dúdú ni, 42 years old, ọmọ 16 years wọ́n ti arrested. So ẹ má rò pé Nàìjíríà nìkan ni problem wà, but problem Nàìjíríà ó ti wà too big. Mo jẹ́rìí yẹn ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fátókẹ́, èmi pé mi kọ́ mo lówó yẹn because ìtẹ́ máa ń sẹ́ndì sí mi yẹn irú alẹ́ yìí nísìnyí kọ́ mo nìyẹn. Gbogbo èmi sọ láti beginning owó tó bá wọnú àkáǹtì yẹn títí dijọ́ Monday owó CSI ni. Lẹ́yìn Monday àfikẹ́ make sure pé sọ fún mi pé Koiki owó yẹn ìwọ kọ́ ló ní o. So but whatever we raise tonight I will mention it before we go. Kí ni mo fẹ́ fààyàn bẹ́ẹ̀ ni pé many of us are angry. Mo kí DJ Simplicity, mo kí bàbá wa Adégòkè Mufi ẹ̀kalẹ́sà, mo kí bàbá wa Olúyẹmí Àyìnà kẹmá ni mo kí náà mo ṣe ń jọ ìtàbá ti dé 12 nìsan nílé màá kí 4729 ẹ̀rìn ó tó jọ mẹ́ta Innovate báńkì ìyàwó àtọmọ, mo kí Mr Bright Ọ̀túnba, mo kí Great Yoruba Nation, mo kí ẹni tí bàbá dárúkọ ẹ má fi ṣèbínú. Gbogbo ẹni tí wà lórí TikTok mojúbà yín, mojúbà ayé, mojúbà ilẹ̀, mojúbà gbogbo tí ó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá. Mo fẹ́ pe Bishop Adesina kọ́kọ́ fún an explanation nípa the problem but kí n tó pe Bishop, ẹ̀yin tí wà lórí Instagram OLAYOMI Koiki, I'm gonna disconnect because mo fẹ́ play audio kan jáde nísìnyí, ẹ má bínú sí mi. Ẹ lọ sórí the other platform, we are streaming on multiple platforms. Ẹ gbọ́dọ̀ wo lórí platform kan, ẹ má bínú, we gotta disconnect you, sorry about that. Mo jẹ́rìí yín èèyàn kan tó ń send coffee boat Clement kan nìyẹn, òun ti ń send owó tiẹ̀ nìyẹn o. Mo dẹ̀ pọ̀ owó tó ń fún mi yẹn tèmi personal money mi nìyẹn because Biafra lòun kò sí ìtòkàn. Only you dey speak the truth. Nigeria no work. I go donate for you Oduduwa. I go go donate for Biafra. Bẹ́ẹ̀ ṣe pé torí ẹ̀ mo ṣe support Biafra, no problem. Nigeria is not working. One man that has the voice tó bá sọ̀rọ̀ kò síbi tí wọ́n ti ní gbọ́, òun ló lóye Igboho. Punch newspaper ẹ jẹ́ kí n lọ báyìí, mo fẹ́ fún yín ní headline yẹn. Every day tẹ́ bá Google olóyè Igboho
in 41 seconds ó máa fún yín ní 493,000 search. Now let's click on the news. Punch newspaper ìyẹn ní àná àti wà ní on the 9th àti wà ní just Saturday báyìí lọ́dọ̀ tiwa. Mo kẹ́yìn ẹ̀gbọ́n mi tẹ́wà l'Australia. Thanks so much Clement for the coffee boat. Thank you so much once again. Gbogbo ẹni tó bá tún program yìí wò tí kò bá yé yín pé owó wo là ń gbà, Koikimedia ń raise owó fún CSI, this platform. So ẹ lè pè mí láti confirm. The headline yesterday on the Punch newspaper says, I didn't turn into a cat to escape DSS arrest, Chief Sunday Igboho. That was the headline. Igboho ni ó ní the voice of our time. Mo mọ̀ pé pastor yín, àwọn imam, àwọn babaláwo, àwọn oníṣègùn, àwọn náà ní voice. But ǹjẹ́ wọ́n ń lo voice yẹn láti fi raise concern that ilẹ̀ Yorùbá lẹ́ni is going through a lot of problem? I don't think so. I don't think so. And if they are doing that, I don't think they are doing it enough for us to hear. They are not doing it. Mo kí Mr. Isa, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń wò wá káàkiri àtẹ̀yin tí ẹ máa padà wo ètò tí alẹ́ ìtàn ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Orúkọ mi ṣe ni OLAYOMI Koiki tí gbogbo yín mọ̀ sí Koikimedia, bringing the world closer to your doorsteps. Mo kí bàbá Mr. Fab, mo kí ọmọdé, mo kí gbogbo yín, mo kí àwọn tó disagree pẹ̀lú wa. Cherry Olóyè has done something that all we need now is just to keep the momentum going. But Mr. Koiki, ọ̀nà wo ló máa wá di the last time a fi gba Yorùbá nation? That will be subject to when the economy get tighter and tighter. Don't be deceived that the Nigerian economy is going to boom. It's going to be lies upon lies. Phone not in playoff, so I hope that I fi Bishop sorrow. I just want Bishop to speak to us for maximum 10 minutes, and I'm going to, time in. Let's see if we can get through to him. Many Nigerians are living in that fake illusion that Bola Tinubu is piloting a country that is dead. Bishop Tebashi Walori line, you can please call in so that we can hear from you. Omo Yoruba, many of you are living in that cocoon that Ashiwaju that we respect, we love him, I don't hate him. If he managed to succeed by getting another term, because he's already running a term now, it will be 81 by 2031. God give every one of us good lives. Whatever he did or whatever he would have done, kí má tàbọn gbogbo nǹkan tó bá ṣe pé kí Nàìjíríà fi ní kó fi wà straight line, because Nàìjíríà ti di in tó ti dẹ̀gbẹ́ wọ̀. Èmi mọ̀ ìwọ mọ̀ ẹ̀ ń wá justice fún Mohbad. Nàìjíríà ti dẹ̀gbẹ́ wọ̀ ni. Mo ń gbọ́ tí ìkan náà àwọn sisters wa tó ń àwọn wà into that ọ̀rọ̀ Mohbad yẹn. I'm not gonna mention their name. Gbogbo ẹ̀yin tí ń gbọ́ program Mohbad, so ibi báyìí kọ́ ni ẹ ti máa gbọ́ ọ̀rọ̀ Mohbad, okay? But èmi sọ fún yín pé there will be more of you will die in that same situation ọ̀rọ̀ Mohbad bó ṣe ṣẹlẹ̀. Ó kàn jẹ́ pé tí Mohbad yẹn jẹ́ bí celebrity ló ṣe wà, because he's a celebrity. Òun ló ṣe dàbí pé ó freak out. Bámiṣé died. Ẹ̀yin gbogbo yín ẹ wá justice fún Bámiṣé, because number one, rí any reason láti wá justice fún, because ikú tó pa lọ́kọ̀ tí yín àmúwọ́ Ọlọ́run ni. Jẹ́ ká kúkú gbà pé àmúwọ́ Ọlọ́run náà ni kú Mohbad now, because a lot of you live in denial. Jẹ́ ká kúkú gbà pé
ikú tó pa Mohbad náà àmúwọ́ Ọlọ́run ni kẹ gbogbo ariwo tẹ́ ń pa yẹn, because as far as I'm concerned gbogbo ariwo tí gbogbo yín pa a máa gba justice fún. I don't think you will ever get a justice in Nigeria. Èmi ni mò ń sọ yẹn o. I pray pé carry justice fún. But in the present day Nigeria lẹ́ni ẹ lè ever reach justice because wọ́n design ìlú yẹn pé kó fẹ́ anybody ní justice. Olóyè Ìgbòho òun á jáde gẹ́gẹ́ bí akọni èèyàn. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi Rúgìjà àtẹ̀yìntẹ̀ darapọ̀ mọ́ lórí TikTok. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí wọ́n dẹ̀ ti ní kí n máa bọ́ anybody mọ́. So for now I'm trying to caution myself. Peter Pan mo kí ẹ Clement mo ti rí owó tó fi ránṣẹ́ Biafra ni bó ṣe ń da síbi ló ń da sọ́run kódà kí bishop ti ń pè mí. Okay mo ti miss call wọn. Àgbẹ̀ anybody wọlé o kí n kọ́ máa send a request. So kí n kọ́ máa send a request. All right. I'm going to pause for now. Ẹ jẹ́ kí bishop fún wa ní the brief of the current situation of the phone 18 play of gun. Kọ́lọ́n kò ṣàánú àkàrà owó tó rà mí o. Ẹ̀jẹ̀ tó bá ní second hand phone ẹ fún wa. Fóònù mẹ́ta ni mo fi ránṣẹ́ sílé. Lára fóònù mi tí mò ń lò náà ti bá wọn lọ. Àdúpẹ́ fọlọ́run. Bishop tó bá ń cut out a máa pè ń padà látọ̀dọ̀ mi ni kò ń ṣọ̀dọ̀ yín ìkọ̀ fóònù tí mò ń lò yìí ó dà pé òun náà ó ti overwork yìí bó ṣe yẹ lọ. Màá fún yín ní gbogbo time without interruption. Ẹ go ahead. Okay, ẹ ṣé gan lọ́pọ̀lọpọ̀ Koikimedia ọwọ́ yẹn máa ròkè. Mo kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá nílé àti lóko. From next week, Monday, it's very possible that there will be naira or cash scarcity. Àwọn èèyàn wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí ní rí wípé from more. Phone a minute. Something is not right with the phone anymore. Let it reduce the gbogbo ẹ̀rù tó wà lórí ẹ̀. We call him back. Kọ́ ẹ pé kò ní jẹ́ ká gbádùn kan yẹn. Ẹ go ahead Bishop tó bá ṣe ń kọ́tọ̀ màmá pè é padà. Ẹ go ahead. Yeah, in the banking hall or ATM or nílé gbàdú 10,000 or 20,000 naira at a go maximum. And it's not speculation. It is an order. CBN has given the order already. All the banks have started taking the measures. So from next week, you start seeing it physically. Our bank is not yet take the step already. Lenny say wife being so for me, he was unable to collect more than 20,000. Until logo, our bank me want new logo. Don't need naira and don't pay for you. Our ATM me not to dry. Go to ATM, there is no cash there. So you're going to go through that throughout the Christmas, New Year, and to the end of the January, not even December, till the end of January. If they can able to copy it after January. And why? What is the intention? The intention is they want to reduce naira in circulation, being that this is festive season. Àwọn mọ̀ pé àwọn èèyàn wa tó wà lókè òkun wọ́n máa send owó sílé in hard currency fún àwọn èèyàn wọn, and that hard currency converting to naira will be more. Ṣojú tó kọ́ ni ẹja tó pè wọ́n padà ẹ má bínú ìyẹn wa. It's just I'm trying to reduce the load on the phone itself. Not your apps as much, but it's just the phone is not strong enough. Yeah. Go ahead, Bishop. So once you repair the traffic of naira in transaction will be bigger than the network that they can carry. So and the amount in circulation will not we expose the
capacity that they lack in. Then I want them to reserve some of these hard currency, dollar and pounds, for the politicians that are actually beneficiary of it. Because all this inflow of hard currencies don't work CBN kò fún àwọn companies láti lò. Eric close in Nigeria because they were owing them. They're supposed to be paying them in dollar in exchange. So they are owing them. They can't pay them. But wọ́n lè ná àwọn dọ́là yẹn àwọn olóṣèlú wa tó lọ sí Dubai tó gbé 1,407 people kọ́kọ́ lọ jayé. They spend on each person tó kéré jù. Okay, to cut off. Let's call him back again. It might be trying to clear the catcher because I'm not very funny now. Go ahead. Yeah, owó tí wọ́n máa ná tẹ́nìkan máa kàn fi jẹun lásán. Ó kéré jù tó kéré jù wá ná $6,000 to eat in a day. But irú àwọn high caliber Tinubu àpò yẹn $12,000 a day. And when you look at the ratio of the amount of thousands of dollars that they spend times 1,407 for almost a week that they spend, they will go there, more plate official time. So they actually reserve the hard currency for a waste of the politicians. That's why the banks doesn't even have the dollar. The bank will rather ask you to go to the Bureau de Change, which are Fulani Aboki people. Those are the ones. Iwájú báńkì gan-an làwọn burú àwọn àbókí yẹn tó ní sìn. Because láti inú báńkì gan ni báńkì máa pe Fúlàní àbókí wọlé fún ẹ láti wá ṣẹ́ dọ́là. Báńkì gan ò ní dọ́là. Wọn ò ní all these currencies. Ẹ jẹ́ ká torí network yẹn tó ń lọ tó ń bọ̀ bí lẹ̀kẹ̀dí. We've got the grasp of what Bishop is saying, and Mudupelo Bishop for that bit of input, because Omanda King get any to money, especially when it comes to the financial sector, because we won't call our mama. Moki Ebomi Yemi Fatoke, I want to share receipt owó táwọn náà fi ránṣẹ́ sí wa. Ẹni tó bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa, we are raising fund for CSI on Koikimedia platform. Okay, let's take okay. To about to disconnect this thing, I call Philip Benny. I call share the last 1 minute again, quickly, yeah. To relate the phone and play off. So it has now gotten to the point that they are not even ashamed of funding the hard currency again. They are not ashamed, and so any means that they can take to hold the hard currency for the user what they do, and is affecting the circulation of even the local naira itself. So what happened during Emefiele? What happened during Emefiele? All right, like I said, we're really struggling. We will leave that for now because we can't really enjoy it. Not too sure why, but definitely we appreciate Bishop for that small input. I know he's still trying to call back. Can you disconnect? And moreover, one of the measures they now take again, so that people will not be able to be cashing out is one big policy that they will pay our fintech banks like OPay, PamPay, and others. Our big commercial bank here, block or transfer látọ̀dọ̀ wọn sí àwọn small app banks wọ̀nyẹn. But àwọn app banks yẹn lè send owó sí àwọn. But àwọn BB bank ò ní lè send owó sí wọn. Reason is because when they know that when you cannot move bigger amount of cash from those BB commercial banks, you will want to transfer to all those fintech banks. So wàá kọ̀ lọ gbà á ní lórí
POS, because POS is not controlled like ATM. If ATM says that. We're managing the resources that are in our finishing program. Let's Bishop, tó bá ti cut off nísìn, àfi sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni, tó bá ti disconnect nísìn. So the commercial bank can regulate the ATM, but nobody can regulate POS, the cash machine. No, that POS, card machine, nobody can regulate it. So only POS, that card machine, that then most of the fintech banks and one app banks that want to operate. So want to actually move larger amount of cash in. So they have to tell those big commercial banks to restrict transfer to all those fintech banks. But our fintech bank can send to everybody. So we say that they are taking policies that is to them, they are good in evil doing, and it is unnecessary. Because all right, we'll leave it like that for now, Bishop. Let's leave it like that. Shegoni, for that small input. I know we can always get hold of Bishop anytime. Hopefully, when Tabama Puno, Ajabani Lo. Okay, Maria can send message on Instagram. I don't know what the message was all about. So let me see if I can pick it here. Once again, I'm not here to tell you from this end, Lori platform Tiwa, we don't give all that kind of information. So if it's that kind of information, so it's as simple as that. So let's continue with the program. Thanks so much, Bishop, for your input. We appreciate it, and we are grateful for having someone like you. We will go back to the conversation. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ Yoruba, regardless of your take on the current state of things, whether you are for or against, is two things. Is either you are for Nigeria or you are for self-determination, which is Yoruba nation. Ìgbà kan ni ká jẹ́ kó ṣe, ìgbà kan la ká jẹ́ kó bọ́ sí. Eshegoni Bishop, for that, very, very big input. And just to back what Bishop was saying, Ele Jade Lori Business Day, these are paper to relate more, anything to do with business. Foreign airlines may exit Nigeria soon. IATA is warning. We're not here to say Tinubu ni ó dá gbogbo problem yìí sílẹ̀ o. This is a problem to generate for the last 63 years of that country, thank you, Nigeria. To affect me, to affect you, to affect the next generation. And like I said, many of the NTA and cry out lately, travel. Not that way at the travel on a problem. But it is just that it's getting much even difficult like to travel compared to be 25 years ago. But even if you travel 25 years ago, it has become even difficult. But again, Nile Yoruba Tiwantiwa, our governors don't perform anything because under fraudulent constitution, you love in your praise. One, if local government need full autonomy. Because 1999 constitution or Koiki allow it, and every state police so could likely be adequate security. So the question then is, mo care easy, mo do care koto wole, mo tun care lórí ìjókòó, mo ní àwọn kan tí náwó láì tí sọ síta pé Koiki àwa máa fún CSI ní kankan fún account. But lálẹ́ lórí Koikimedia and raise owó fún CSI mama sọ léraléra platform TV by me for 48 hours tó bá máa fi dijọ́ Monday owó tẹ́ bá fi síbẹ̀ tẹ́ bá ti clarify pé CSI ni a jẹ́ pé ìyẹn ti wà ní platform ti Koiki nìyẹn. But for now èní ọ̀la ìjọ́ Sunday
but lálẹ́ yìí a máa announce whatever tá bá raise. Koiki irú owó wo ni kí ló wà fún? Koikimedia ni mo sọ fún mi pé ní èní àwọn tó wà lábúrò lè confam ẹ̀ bucket wọ́n máa ń gbé káàkiri nísìn Christmas donation àkókò mọ owó tó ń gbà wà á kọ́ fi £1 sí wà á fi £3 sí ìgbà ó dà wọ́n tún gba káàdì gan mo ṣèlérí wọn lálẹ́ yìí wá dé fìlà Christmas so àwọn ọ̀dẹ̀ ṣe Christmas but a fẹ́ sọ́pọ́tì bàbá wa olóyè Dr. Sunday Igboho gẹ́gẹ́ bí platform kan níbí báyìí tó ń jà fún ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn tí bá gbìyànjú kan wá ní ìsìn tí mo ní ìsàlẹ̀ kún ẹ̀ má bínú fún language yẹn ó ti yọ wàláì kíákíá làwọn èèyàn máa donate owó àìdè tí dé stage yẹn ọlọ́run jẹ́ ká rí ìta máa ṣẹ̀ wọ́n á jáde pé orí ẹ̀ ti jábọ́ o ẹsẹ̀ ti gé o àwọn iṣẹ́ yẹn ní platform yìí oríṣiríṣi platform ló wà lórí social media so but the most important thing is that is not the way to operate. We need a system tó ń ṣiṣẹ́. We need a country that works that can be able to support every one of us especially ẹni tó bá lè ṣe. Nàìjíríà ò ní support yìí títí tí ìjọba ìmọ̀ fi tán kò ń ṣèpè kò dẹ̀ ń ṣe pé à ń wíṣe aṣíwájú pé kó má rí ṣe. It is just the way the system is set up. Irọ́ ti pọ̀jù nínú system yìí. Tẹ bá ń gbọ́ tí Sanusi ẹnu ẹ̀ dùn gan tó bá ń sọ̀rọ̀ mò ń gbọ́ tó ti ń àtàkì Tinubu pé Tinubu náà di petrol minister mú Buhari di mú náà for 8 years. Let's understand this. But ṣẹ́yìn mọ̀ pé Sanusi ló destroy banking system ilẹ̀ Yorùbá. The same Sanusi yẹn kò ń ṣe mí àmọ́ but ẹ̀wù tó bá jáde àwọn bíi gòdògòdò máa dúró tì lẹ́yìn ó sì ń ṣe rẹ̀ bí emir ìyẹn tẹ̀ kàn wá náà èyí tó kàn wá ní tọ̀dọ̀ tiwa but n tí mo á ń try láti ṣàlàyé fáwọn èèyàn ní gbogbo gbà ni pé hope tá à ń fi sí ọ̀dọ̀ aṣíwájú Tinubu. Clement sọ pé we only need a Yoruba nation for Yoruba people and our culture period no àní no yes. Mr. Koiki ẹ jẹ́ ká jẹ́ kó dìgbà kan tó bá máa fi dìgbà kan yẹn kò ń ṣe pé mo feel pain o. We will see more of the kind of death of Mohbad because mo kàn fi mẹ́nu lórí angle ti Mohbad yẹn. Ṣé rántí pé wọ́n ní nọ́ọ̀sì kan wá wọ́n bí nọ́ọ̀sì kan dá nílùú yìí kò kọ̀ wọnú ilé èèyàn kan kò lọ́ngun lábẹ́rẹ́ ìbọ̀lọ́ ti bí bàbá ẹ̀. These are the problems when a society has collapsed. Though a mọ̀ pé it is a normal thing nílẹ̀ ní Nàìjíríà. I've witnessed it. Àwọn èèyàn pé nọ́ọ̀sì wọlé a máa treat àwọn èèyàn all wrong. It is not. So this help me nínú òyìnbó yìí. This decade of problem tó ó kàn compound Akérédolú jókòó sí Ìbàdàn ààrẹ ọ̀yá àwa ń gbàdúrà pé kó má kú òun fúnra rẹ̀ ò gbàdúrà pé kí Ondo state tẹ̀síwájú. Ẹ mọ̀ why because mò ń gbọ́ pé wọ́n signature what if ó lè ti wà frail ó lè ti wà ní vegetable state gan nísìnyí ọkọ̀ gbé padà wá sí Nàìjíríà on the civil and you want Ondo state to move forward but a ti gbọ́ náà pé àwọn kan ti pè mí àwọn ará Ondo pè mí pé Koiki deputy ní ò gbádùn but kí ló dé tó ṣe múra wọn nígbà yẹn if the deputy ò bá gbádùn ẹ máa manage the next election ẹ máa vote ẹ̀yìn so but ṣeré yín àwa mẹ̀kúnnù àwa tálákà bá èmi àti yín tálákà ni wá àjọ ń struggle ni àwa la ṣe ń sọ fáwọn olóṣèlú pé kò tí ì tó ẹ túbọ̀ máa rape wa dáadáa. Zamfara mo kà lórí AIT bí a news yẹn lẹ́yìn fẹ́ ká máa sọ lójoojúmọ́ wọ́n jẹ́wọ́ níbí wọ́n gbowó lọ́hùn-ún 50 vehicles lọ́nà gbà padà lọ́wọ́ former governor Zamfara Matawale wà lábẹ́ Tinubu nísìn as a minister imagine owó tó máa kó jẹ nínú bí ministry position tó wà nísìn tí wọ́n ní account fún. Now argument tẹ́yìn fáwọn nísìn ni pé tí ìfẹ́ kí Nàìjíríà kó pín but Nàìjíríà dẹ̀kẹ̀rẹ́ kò fún wa ní headway gẹ́gẹ́ bí ìran ọmọ aládé tá à ń pera wa kò ń ṣe pé every one of us ní skills kò ń ṣe pé Ọlọ́run ò dá wa dáadáa
kódà ó dá wa ju òyìnbó dáadáa lọ, gbogbo ẹni mo fi sọ, àárín wọn lèmi gbé. Àwọn òyìnbó náà wà tó gúdò. Mo ń wo Sky News, I love to look into the business news. Mo á jókòó, bàbá yẹn ti interview Sanwó-Olú nígbà tí Sanwó-Olú wá láìpẹ́, ìyẹn bàbá business news àwọn Sky News. Ẹ má bínú because I have multiple cameras tójú mi bá ń move by because ibi tó lókàlókun yẹn alliance ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Wọ́n wá gbé bèbí kan wá, ó ń sọ̀rọ̀ nípa recruitment nílùú yìí pé we are not getting enough people into full-time jobs. Can you imagine? Ìlú yìí ò rí àwọn èèyàn tó máa employ as a full-time. So rèmi nísìnyí tí mo ṣiṣẹ́ ní hospitality industry for the last only God knows bí i 15 years. Wọ́n ní ìdúró experience tèmi because sector tí mo mọ owó ẹ̀ dáadáa ni, but irú èmi ò ṣiṣẹ́ níbẹ̀ nísìnyí, that means pé wọ́n ti lose a slot èmi. Kódà kò bá jẹ́ wine waiter ni mo lọ ń ṣe níbẹ̀, kò bá jẹ́ silver service, kò bá jẹ́ barman, kò bá jẹ́ butler. Àwọn kan wọ́n pè wọ́n ní butler yẹn owó tiẹ̀ tó high ju waiter lọ because professional ni. The question now is, ǹjẹ́ Nàìjíríà ń progress lọ síbẹ̀? Má jẹ́ kó tán ẹ pé government is coming, government goes, another government come. Wọ́n fi ń delay life èmi àti ẹni, wọ́n fi wá gbá game, wọ́n fi wá tayò. Mo rí Ṣèyí Mákindé aya picture pẹ̀lú àwọn òyìnbó kan bí àwọn òyìnbó Lebanese, because kò ń ṣe gbogbo wọn lóyìnbó, ẹ̀yin lè ń rí wọn àti òyìnbó, gbogbo wọn kọ́ lóyìnbó. Kódà àwọn míì nínú wọn ìlú tó ti wá, ìlú yẹn gan state kan ní wàṣẹrẹ okay Dizzyman inú àkáǹtì TikTok super chat làwọn sẹ́ndẹ̀ sí, but àmọ́ bá ṣe máa fowó tèmi di wọ́n ti send owó yẹn, wọ́n náà fi appreciate olóyè super chat ni, but èmi ni máa fún wọn ní £20 yẹn lọ́dọ̀ tèmi nísìn. So even though pé bí tó sẹ́ndẹ̀ sí yẹn àní rí gbà nísìn, yẹn máa tó ọ̀nà dá 1 month ká tó rí gbà. Èèyàn kan béèrè account number, ẹ má wá sọ pé ìwọ náà ò ní, kò ṣeye tó kéré láti fún CSI. Kódà bí bá fún wọn ní 1,000 naira ó better than pé kàn máa ní òní. Account number yẹn a máa tún pè cause naira account ni èmi dẹ̀ mú la account. Lẹ́ bá ti gbọ́ra account kan níta again, èmi mọ̀ pa yẹn hàn ẹ̀sùn sílẹ̀ kó lè wà lójú kan káwa náà lè move ẹ̀ fún lóye látọ̀dọ̀ Koikimedia o bàbá ẹ má bínú ẹgbà so ẹ̀gbọ́n mi tó ń béèrè account Tokyo, account number yẹn lẹ́ẹ̀kan sí ni 309-680-8848 OLAYOMI OLAKUNLE Koiki. Tó bá ti yàtọ̀ pé ó gbé details jáde ó lọ rí orúkọ mi níbẹ̀, ẹ̀yà tètè yà pàtì. First Bank ní 309 ẹ bá ń kọ́lẹ̀ ẹ̀dá wà lórí section 680-8848. Èmi ò raise owó fún anybody ní bíbá yìí o, ẹ má bínú. Èèyàn kan fẹ́ kú, ẹ̀mí ẹ̀ ti fẹ́ bọ́, Mr. Koiki ṣàánú wa, mo sorry gan. Ìdí tí mo ṣe ń jàjà yìí nísìnyí pé collective fight lè mi fight. Àwọn tó ń ná tó ń ṣe àánú bẹ́ẹ̀ yẹn, ẹ ti mọ platform tẹ bá ti lọ síbẹ̀, ẹ lọ bá wọn lẹ́yìn ní DM. Àwọn abáyín polówó egungun yìí ti yọ, ẹsẹ̀ ń dùn yìí, ẹ̀ ń wọ́wọ́ hospital, ẹ̀ ń wọ́wọ́ kidney. Dialysis ló wọ́n jù láyé yìí, I mean not really. Kọ́lọ́ má jẹ́ kí a rí kidney problem. Bọ̀ púpọ̀ nínú yín lè ń jẹ fatty food, ẹ rí bí bọ́ọ̀nẹ̀sì. Tó bá sick ní Nàìjíríà, àwọn àgbo tó mú lè ràn nìkan, o need a proper medical assessment. Let me leave that for now and still come back to the Punch newspaper. It's still 12:30 a.m. Mo kí àwa beauty àmọ̀ pé ẹni tó bá need account number tàbí fi sanwó fún Igboho for the next 48 hours, ẹ fi sórí comment section. Tí n bá tètè rí, wá call attention mi. I didn't turn into a cat to escape. Ẹ mọ̀ pé this rumor pé Igboho di ológbò ṣe rí because ìran tọ́lọ́run dá wa, gbogbo ala mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá ní nǹkan. Ìlú yìí tó bá délé ẹlòmíì, ológbò tó ń bẹ nínú ilé ẹ̀ kò ń ṣe kékeré, in large quantity ni wọ́n. Mo kí ẹ̀yẹ kínní, èmi àti ẹ ti sọ̀rọ̀, àwọn tó kí ogun ni ẹ̀.
ọlọ́run bá ń dúró ti gbogbo yín. bọ́ nítorí pé àwa Yorùbá we believe in the spiritual part of the Yoruba land. So nígbà tán náà lọ bá tọ́lọ̀ attack Igboho ọ̀nà ọ̀pọ̀lọpọ̀ definitely. Okay, Clement sọ ó ní kí n convert ẹ̀ sí àwọn kan máa ti send the dollar síbẹ̀ tá a rí gbà. The dollar is there. Ashani, the dollar kékeré kan níbẹ̀. Your first bank account, is it Nigeria account? Yes. Why not convert it to domiciliary account? Naira, no get value. Kí la fẹ́ ṣe sí? I manage any. Because that's the only way we can still operate, with my team on the ground. Ashama fún wọn lówó, ara data fún wọn. So I still operate it. Because from there I can buy their MTN and Airtel and Glo, whatever they are using. So I still need to have the Naira account. And since Yoruba the condition she share, but that Naira account is still useful. I'm sure you understand what I mean. I have about a few dollars there, but I can't access it because on my Wasi bank and all that, and I couldn't get access to do that when I was in Nigeria. Now, many people believe that Igboho turned into a cat, Odologbo. But what you don't understand is that Igboho ní láti dológbò. Bó ṣe kúrò nínú ilé, ó kù yẹn sóhun àtẹlẹ́dùmarè lọ́wọ́. Ìntọ́ ẹ kémi àti ẹ máa bèrè ni pé kí ló dé tó fẹ́ lọ pa sínú ilé? Thank you so much, Mr. Clement. We still need an Naira to be able to operate, the little things we can do at home, especially somebody like me that I have about 25 team that I'm working with. So sometimes, they call Oga, we need this, that, and then, with my family at home as well, we still operate little with them. So I cannot have the account closed for now. And thereby connect the account in BVN, you are likely to be losing your money in your account from April. I hope most of you are aware of that. If you are not connecting your name and your BVN, that's what the CBN is saying, especially if you're in diaspora. So you've got to work very fast before April. If not, on my best account, so whatever you have there, you will lose it. While we are saying that Yoruba needs to go, it's not because Igboho doesn't have a life, but they wanted to terminate his own life so that me and you will walk away from the movement. And the moment, look at the Nnamdi Kanu's case now. Nnamdi Kanu returned to the court in the next 6 days. 10, 11, 12, 13, 14, 15. In the next 6 days. And we are praying that he will get his freedom back. Since they've detained Mazi Nnamdi Kanu, tó bá jẹ́ pé àwọn Biafra ò ní another strong person that is holding the movement, that movement would have gone and fizzled away. Benny, Mr. Fab, another fraudulent way ni Tinubu wa bó ṣe máa gbá gbogbo owó diaspora, because diaspora ló lówó l'account nílé, and most of the bank manager knows us more than we know them. Miss Good, thank you for joining. Dizima123, thanks for the support. Once again, if you want to contribute to the 48 hours donation for CSI on behalf of Koikimedia, you can reach out, or you can just ask for the account details, or you can go on our website. It has to be paid in Naira. If you're paying it in pounds, I got to know that it is for Igboho. If not, I will not be able to know. The question then is, someone like Igboho has what it takes. Mogbo Egbomi Alimaruf, he did a very good analysis about what the Fulani Tona Wonigbunjewa. I don't want to be playing anybody's video. I'm trying to avoid it now. But I will explain. Most of us Igbo Wonigbunjewa after 21 days. But at the beginning of that video, they talked about how, Igboho gave order and they lost some of their people in Shasha.
And the reason why Igboho's house was invaded was because of that. That means that Igboho's stopping the criminal part of the Fulanis. Igboho was not saying all the Fulanis should leave our territory. I am more concerned about not just the Fulani that are in the bush. Most of the ones that we are worried about are the ones that have held our economy and they have squeezed me and you. What is squeeze wapa? And we are struggling today as people to survive. The question now is, we have a new president that looks like us, that speaks like us in terms of Omo Yoruba, but he doesn't believe in the right of the people to self-determination. That, if you think that Tinubu believes in that right, is a complete, total lie. Tinubu's agenda is standing on his mandate, which is the manifesto of the APC. APC does not want Nigeria to break. Tinubu is just one candidate out of the multiple APC members. The only thing táwọn èèyàn ṣe ń sọ pé he has an advantage is because he has the mantle as the president of the Federal Republic of Nigeria today. And that gives him the leverage to do certain things, whether through the platform of the Senate or the House of Assembly. Whether he will bypass them, whether he will do it without their consent. And that is for those of us that are saying Tinubu has a mission for Yoruba people. I want us to get this very, very clear. Bola Tinubu, the current president of the Federal Republic of Nigeria, is not standing on the mandate of the right to self-determination. Thank you so much for the gift on the TikTok. We appreciate it. Bola Ahmed Tinubu is not standing on the mandate of the right to self-determination. Nígbà tó ń campaign, kò gbé campaign wá bá yín pé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá o, tí bá ti débẹ̀ yẹn o, in tí máa lọ ṣe ni pé màá bá yín pín Nàìjíríà kólúkálùkù máa lọ. If you are believing such nonsense, pé Tinubu agenda is to come and divide Nigeria, and we all sit back and we do nothing. By the time Tinubu mama hand over padà fún North, a lot of you will collapse and so much of us will be highly disappointed. Tinubu's agenda is the vision of a one Nigeria to be returned back to the northern part of Nigeria when it completes its own term. What do we then do as Omo Yoruba to make sure that Tinubu does not return power to the north again? What do we do? Because this is where the argument of many Yoruba people, some of us that will say we are liberal, some that will say they are conservative, some will say they are neutral. This is going to only money impact. Ẹ má bínú pé mo ń sọ English láàrin méjì àti àti pẹ́ níbí báyìí, so mo ń try láti sọ Yorùbá tó pọ̀, but sometimes English ń wọ láàrin ẹ̀. Sherry, this hope tí gbogbo ọmọ Yorùbá ń fi sára, if tá a bá gbé ìgbésẹ̀ nísìn láti put pressure lórí Bọ́lá Tinubu pé interfere nísìn òun ni pé ilẹ̀ tí àwa ní, ilẹ̀ wa ni, kò ń ṣe ilẹ̀ Ìgbò, kò ń ṣe ilẹ̀ Haúsá, Mọ́kí Alábí Samuel Ekarosa, kò ń ṣe ilẹ̀ Gàmbàrí, kò ń ṣe Amẹ́ríkà ló ní ilẹ̀ wa, kò ń ṣe Great Britain ló ní ilẹ̀ wa. Wọ́n lè renegotiate whatever terms and conditions tó ti ń operate ní Nàìjíríà. Gbọ́ mi dáadáa.
eléyìí ò ń ṣe pé a nífẹ̀ẹ́ aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu. èyí tá à ń sọ ni pé aṣíwájú Tinubu agenda is a one Nigeria. The same message tẹ́ ń gbọ́ látara former president Ọbásanjọ́ tó ní òun believe in one Nigerianness than Yorubaness. Lẹ́nì aṣíwájú is just running the presidency on behalf of the agenda of the APC. Agenda tó wà níwájú ẹ̀ nìyẹn. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Agenda kan péré ló ń bẹ níwájú ẹ̀. Agenda yẹn dẹ̀ ni pé òun máa make sure pé láàrin pé òun wà nínú ìjọba yìí lọ́wọ́lọ́wọ́, èmi àti ẹ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Nàìjíríà, security wà fún wa, welfare wà fún wa, a lè rí ṣe nínú ẹ̀ títí tí ọlọ́jọ́ máa fi dé. Ìgbà tó fi dé àmọ́, but according to WHO gbogbo ọmọ Nàìjíríà, èmi kọ́ mo sọ, ẹ̀ ní pé 54, èmi kọ́ mo sọ, it is just the statistics. Numbers làwa fi ń work nǹkan, statistics ni. Koiki má ṣe pé fún wa, èmi ò ṣe pé fún anybody. Ìtọ́sọ ni mo lè fún any fact. Mohbad fúnra rẹ̀ kò pé 30 years old, àbí ṣé mo right? How old ni Mohbad? Ẹ má bínú pé mo lo Mohbad because òun gangan ni the main person tó ń trend nísìn. How old ni Mohbad? Ikú Mohbad yẹn should have been avoided if the system was working to some extent. So system tó ṣiṣẹ́ tó pa Tolúlọpẹ́ Arótilé tí kò pé 25, system tó work tó pa Jùmọ̀kẹ́ Oyèlékè tó pé 30, system tó work tó pa Bámiṣé Àyànwọlá kò pé 25, system tó work tó pa Pẹ̀lúmi Onífádé tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú kan náwọn bíi online media kan ní Nàìjíríà nígbà EndSARS, mélòó bẹ́ẹ̀ ni system yẹn ti pa. Ìwọ wá rò pé aṣíwájú máa resolve problem tí ó wà níwájú ìwọ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá nínú Nàìjíríà, torí pé ìwọ fẹ́ nífẹ̀ẹ́ Nàìjíríà ju ìtànsọ lọ. Tinubu nífẹ̀ẹ́ ilẹ̀ Yorùbá, there's no doubt about it, argument's sake. The only thing tó lè máa ṣe òun ni pé kókò inject owó pé kó fi ṣe this, kó fi ṣe that, kílẹ̀ yẹn kókò kò dán mọ́rán, bọ̀ kó ṣì wà nínú Nàìjíríà. Ìyẹn kọ́ la nílò. Ẹ farabalẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ń tẹ̀lé APC, because nígbà tá à ń sọ̀rọ̀, nígbà tí à ń bá ọ̀rọ̀ bọ̀ ní 3 years ago, lọ́kàn ara yín nígbà yẹn ẹ̀ ń rò pé àwa ní ọ̀dàlẹ̀, àwa la nífẹ̀ẹ́ lẹ̀ Yorùbá. Tinubu náà nífẹ̀ẹ́ lẹ̀ Yorùbá, but ó fẹ́ di olówó ju ọba lẹ̀ Yorùbá lọ. Ìyẹn ló ṣe lọ Ọ̀ṣun state tó ń sọ fún ọba aládé pé kò ní owó òun lọ́wọ́. There's nothing wrong in that. Nígbà tó yẹ pé bí àwọn ọba wa ṣe fẹ́ náà nìyẹn. But ǹjẹ́ mọ̀ pé aṣíwájú tẹ̀ ń sọ yìí tó bá ṣe gbogbo wàhálà tó ṣe tán to make sure pé economy stable, that is if it's ever stable, because economy only ever stable, galloping economy in Nigeria bó ṣe wà nìyẹn láti in the 1980s láyé military. What we should now start thinking of is what happened nígbà tí ìjọba ìbátan. Ṣé ká lọ máa prepare ojúgò míì bíi Babátúndé Fáṣọlá, ká lọ máa prepare, ká lọ máa groom sílẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tí Málànà bá ṣe tán lọ́dún 8, ká tó máa lọ prepare bóyá Sanwó-Olú. Ẹ̀ ń worry nípa the state level, because mo rí pé grassroots politics lẹ́ ń play ní Nàìjíríà ní South West. Ṣẹ́rẹ́ ń tó di center mu, right, bí aṣíwájú ṣe dé mọ́nísìn, òun ló ń control Nàìjíríà to some extent. Kò ń ṣe ṣẹ́rí Tinubu ò ní full control Nàìjíríà o. Ẹ lè take lọ sí anywhere ní market. He doesn't have the full control of Nigeria. Half of Nigeria, kì í má sọ pé the full, half of Nigeria ìtàlọ́tì operated. You don't have to agree with me, and I'm not here to argue with anybody. Half of Nigeria then rí lẹ́ni ìtàlọ́tì operated.
the remaining half ni gbogbo àjọ ń pè mọ́ra wa lọ́wọ́, percentage yẹn ni mo wá lè mọ̀. But the question now is, àwọn tó ń control ẹ̀ níta, narrative tí wọ́n ní pé wọ́n mọ̀ pé táwa ò bá serious, because àwa Yorùbá ò serious lórí bá fi kúrò nínú Nàìjíríà. As far as I'm concerned, we are not serious people yet. Kò ń ṣe pé àwọn bàbá Akíntóyè ni mo sọ o, àwọn bàbá Akíntóyè serious, but àwọn bàbá Akíntóyè ò rí sọ́pọ́ọ̀tì Afẹ́nifẹ́re tó yẹ kó bákẹ́ gẹ́gẹ́ bí agbẹnusọ fún Yorùbá, because bàbá Akíntóyè kọ́ ni leader Yorùbá nílẹ̀ Yorùbá. Ìyẹn mo sọ pé àwọn Afẹ́nifẹ́re ti fi wá jẹun for the last 30 years. Mo sọ Afẹ́nifẹ́re tó wà ní UK o, wọ́n ní ẹgbẹ́ ní UK, àwọn ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ wọ́n wà òkè. Afẹ́nifẹ́re tó wà Nàìjíríà, they are all scammer ni gbogbo wọn pátá látòkè délẹ̀. Kò sí iota of truth kankan lọ́wọ́ wọn mọ́, nítorí pé wọ́n mọ̀ dájú pé wọ́n ò ní rí nǹkan fẹ̀yìn gbà, wọ́n ò dẹ̀ fi báàkì in tó lè púlù Bọ́lá Tinubu pé in tá à ń sọ nísìnyí pé ìwọ ló wà ń bẹ̀ nísìnyí, kí ló máa ṣe? Because argument tí mo gbọ́ lẹ́nu bàbá Táyọ̀ Adébánjọ ni pé bàbá Buhari làwọn jọ ṣe gbogbo yẹn nísìnyí. Bàbá yẹn ti pé 95. These are men that work with bàbá Awólọ́wọ̀. Ìwọ sì wá ń fi ọkàn sí pé Afẹ́nifẹ́re máa púlù Yorùbá jáde kúrò ní Nàìjíríà pẹ̀lú rédèrèdè rádaràdà tó ń ṣe lójoojúmọ́ tá à ń rí. They are not the voice of the Yorubas anymore. Now, àtúntò wá ra àwọn movement kankan, because in tí gbogbo wọn ṣe nídìí ni pé they want to align with Tinubu as a àwa là ń jẹ́ agbẹnusọ fún àwọn ọmọ Yorùbá, because wọ́n ti knock Afẹ́nifẹ́re. Tinubu àmì yàtọ̀ sáwọn para passion ti group, because Afẹ́nifẹ́re ti pín sí méjì. Ìkan wà Èkó láwọn yẹn wà, àwọn kan wà ọ̀nà àpọ́nà Èkìtì ní bàbá passion sí wa ọwọ́ rẹ̀ bàbí tọ́ba wà. What we should now be thinking is the countdown is getting closer. Tinubu is trying to sort out economy. Kò sọ̀rọ̀ nípa restructure, kò sọ̀rọ̀ nípa the confab. Àwọn kan ní kò lè sọ gbogbo yẹn nísìn nítorí pé ó need the second term. Ibi tẹ́ ti máa ní heart attack púpọ̀ nù yín, ẹ máa ní a lot of heart attack, because by the time tó máa fi dé second term yẹn tó ò rí nǹkan kan ṣe délẹ̀, the question we will then be asking ourselves is, why didn't we push in the first term? What every Yoruba should be asking for now is to divide Nigeria. Regardless of whichever political party to wà lábẹ́, anything less than that, tọmọ Yorùbá ò béèrè fún nísìn, tí gbogbo wa wà on the same page, on the same table, tá à ń kanlẹ̀kùn pé a fẹ́ anything more. What you will be seeing is that there are now another set of politicians nílẹ̀ Yorùbá. Àwọn náà fẹ́ lọ ṣe House of Rep. Ẹlòmíín gbàdúrà pé kí speaker Lagos State kó kú, kó náà di speaker, òun náà wise court, àwọn náà fẹ́ jẹ́ èèyàn ńláńlá láwùjọ. Kò ní mú development kankan wá o, kò ní mú kí ni mo sọ, no development. What every one of us should stand for now is to come on the round table. Look, it can take the next 3-4 years to break up Nigeria. It can take the next 4 years if we all agree. Ọmọ àjòkó a máa kó àwọn delegate tiwa, olúkálùkù á kó delegate tiẹ̀ wá, wá dé discuss it, and it will go in a fruitful way. Anything less than that, what we are now saying is that we are sitting on a ticking time bomb. Àkànmọ́ tó fẹ́ explode ni, because táwa Yorùbá bá ní àfikún àfi lọ, we want to remain in Nigeria. Can you guarantee the other part that wants to go, that will tell you
the same. Nobody can guarantee that. Any guarantee like any guarantee anymore. You cannot guarantee that the Biafra will tell you that they're not going. Okay, Elizabeth Adesonya Kalema Adekojobi, Mr. Lani Wajula Israel, okay, already TikTok. The time is ticking. The West has a lot on their table they are dealing with. America is a big player, but it has a lot on its table. Election born America in the next year. Maybe some of you are not aware. I'm just telling you now. November Lomash election. Joe Biden is now changing tone. Law, both in the Middle East and in Russia, because there will be a game changer. Whoever becomes the next American president. I am not coming again from another angle. There's going to be a game changer. See, Democrat ba wole, we might still be seeing the rakati at anything. But see, Republican ba wole, there might be some changes. Where do we stand as Nigerians in Africa today? Any value kokomo, the value is dead. So this is more reason why we must put pressure. And I'm not talking about kaloma daluro, kaloma ja chori bailema yelema mukuro ni biba anything. We must put every pressure on Bola Tinubu's government that the Yoruba people want to exit, just as they put that pressure in 1993 after the Babangida refused to allow MK Abiola to become the president. This is the time to Yoruba from Bola Tinubu pressure. The longer the Banfi sentiment is seen, the more the West is happy. The West know as far back as 10 years ago, Koikimedia, but they are playing the manipulative mind game. The same game to play during the 1914 fraudulent amalgamation. The same game to play in the 1914 amalgamation. Oh no, no shit in play anything. The game to play by giving the North. Jeffrey will not look be Obasanjo Wale. Àwọn West ló sọ fún wọn náà. Àwọn West ló sọ fún North pé ẹ lọ wá ẹni tó dàbí wọn kẹ́ fi jẹ president kí tempo yẹn lè lọlẹ̀. And one man tí kò jẹ́ kí tempo Yorùbá nation lọlẹ̀ òun ni Bàbá Akíntóyè àti Ìgbòho lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Mo kí ẹ Àdùtí Ọ̀rọ̀ TV, my brother. Báwo ni òkè lọ́hùn? Ìgbòho ni kò jẹ́ kí voice Yorùbá nation kó lọlẹ̀. Bọ́lá Tinubu ó lè máa fún let me put it this way. Ṣé Bọ́lá Tinubu tẹ̀ rí yẹn? Ó mọ Ìgbòho dáadáa. Mo ti sọ̀rọ̀ yìí few times. Ó fún ní ọ̀wọ̀ tiẹ̀. Ìgbòho náà fún lọ́wọ́ tiẹ̀. But Ìgbòho nídìí àwa tí a dúró gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá ká pọ̀ sí kí Bọ́lá Tinubu má bàa rò pé Ìgbòho nìkan ló náà ń fẹ́ Yorùbá nation. Mo pẹ́ gbọ́ bí tí mo ṣàlàyé débẹ̀. We must tell
the president Bola Ahmed Tinubu pé Igboho ní kọ́kọ́ ló ń sọ pé òun fẹ́ Yorùbá nation, gbogbo ọmọ Yorùbá pátá ló náà fẹ́ Yorùbá nation. Ọmọ Yorùbá tó bá wá ní òun fẹ́ Yorùbá nation, then ìwọ ni topic ìtàlẹ́ yìí ni pé it is not yet enough for you. You will continue to be raped, destroyed in that part of the continent where o ní rí ògo yẹn lò débi tí ó yẹ kó rí lò kó tó di pé ó máa kú, because gbogbo àlá máa kú níjọ́ kan, gbogbo all the dead people. A kàn ń bẹ Ọlọ́run pé kọjọ́ kó jìnnà síra wọn ni. Má dẹ̀ sọ fún mi pé èpè ni mò ń ṣẹ́ níjọ́ Tuesday yìí ní ọ̀sẹ̀ yìí ní Akpin tí bá wọ train láti lé mi under 1 hour, mo kí yàrá Comfort Adélẹ́yẹ, under 1 hour mo máa dé Akpin. Wọ́n yìnbọn fún wọn kan lórí 42 years old. Safety Demon, thank you so much. What do you want? You are thinking that because a president that relates or looks like us, that does not carry the manifestation, the manifesto of Yoruba nation, ìyẹn lẹ́yìn wá rò pé ó ń bọ̀ láti wá rectify bí Nàìjíríà ṣe máa pín without us coming out and telling him what we want. Let me say this. Ṣé rí gbogbo àwọn elite wa, gbogbo alamọ̀ wọn láti Kwara de Lagos, none of them are going to ask you to go and pressurize Bola Tinubu, because they are part of the game. Wọ́n fi gbogbo wa gbá game láti 1999 in the hope pé àti kúrò lọ́dọ̀ military àti bọ́ sí ìjọba lágbádá. So ìwọ náà wọ́n sọ fún ẹ pé má jẹ́ kí Koikimedia fún ẹ ní pressure. Ìwọ náà máa di èèyàn ní Nàìjíríà. Ọmọ irọ́ ló pa ò lè di any goddamn thing, is all lies. Tó bá ń dúró fún Ọkọ́ya àtàwọn mọ̀lẹ́bí ẹ̀, tó bá ń dúró fún Glo, Mike Adenuga, ọmọ báwọn èèyàn ńláńlá náà ń dárúkọ ẹ̀ nísìnyí, tó bá ń dúró fún Ọ̀tẹ́dọ́lá, tó bá ń dúró fún Senior Advocate of Nigeria, èyí tó ní yunifásitì yẹn tó dẹ̀ ní hospital yẹn, ẹ̀rọ mi lórúkọ ẹ̀, tó bá ń dúró de Elizade Moto, báwọn bàbá yẹn ṣe máa jayé tó máa fi kú láwọn wà o. They are not interested pé kí Nàìjíríà kó pín o. Àwọn ti dé stage débi pé wọ́n ò lè afford kó lose out pẹ̀lú gbogbo tó wà lọ́wọ́ wọn nísìnyí, because ọ̀rọ̀ tá à ń sọ pé a fẹ́ gba Yorùbá nation is like a reset button. Kò ṣe pé owó tó ní kò ní sí mọ́, but everything máa dọ́gba to some extent. MP mi lówó jù mí lọ nílùú yìí, but èmi náà wà okay. Ṣé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí lọ́dọ̀ tiwa náà? Gbọ́ mi dáadáa. Member of Parliament nílùú yìí, owó tó ń gbà ju tèmi lọ in terms of position, but bí ṣe wà báyìí nísìn, access tí ó ní títí dé medical, títí dé security lèmi náà ní. Now ǹjẹ́ o lè guarantee èmi àti wọ pé ní Nàìjíríà lénìí, nílẹ̀ Yorùbá tiwantiwa, pé within the next 8 years ìwọ náà lè gbádùn bí senator ẹ̀ àbí House of Reps? Don't let anybody fool you. Like my brother said there, safety domain. The northern part of Nigeria would never allow Asiwaju Bola Ahmed Tinubu to have a second term. I don't know about that. And that is what anybody who is thinking right must realize. Even if it's given a second term,
is still working on the mandate of the APC manifesto. And that is why we must make sure that we give Oloye Afe Babalola, thank you so much. Afe Babalola. I didn't pick it on time. Emma Beno. Yeah, Afe Babalola. Afe Babalola granted an interview this year, if not last year, with Channels Television, complaining bitterly about the 1999 fraudulent constitution. But under that same constitution, Afe Babalola became a very powerful individual in Nigeria. The same thing goes with Femi Falana, the senior advocate of Nigeria. These are gurus. Robert Clark, name every single one of these very big lawyers. The question we should have been asking them is, kí ló dé tí wọ́n challenge the constitution yẹn kó já wálẹ̀? Ó ṣe jẹ́ mi àti ẹ̀ àwa kúrútù tá a dá kankan mọ̀ àmọ́ law. Ẹ mọ̀ pé kéékèèké táwa kọ́ ń gbọ́ pé wọ́n ní constitution yẹn ò gbádùn, òun làwa fi ń ṣe analysis. Àwọn tó mọ̀ nípa law, tó mọ̀ nípa òfin, àwọn tí mo dárúkọ yìí, they have not challenged the constitution so that it can be brought down. Ìjọ tí constitution yẹn bá wálẹ̀, ṣẹ́rí gbogbo tán ni wọ́n amend yẹn is another fraud. You don't amend something that is already fraudulent like the constitution. So what is happening today is that all these legal chambers in Nigeria, some of them have died. They've left assets, money, wealth, network, connection to their families. While the layman that is now in the Nigerian prison, do you know how many people is currently in the Nigerian prison? I read that from I heard that. I'm not going to be playing any video anymore. I'm just going to be telling you what I read. So you can go and watch the video wherever you can watch it. The correlation services says that we have about 80,000 Nigerians in the prison presently. They are being fed 750 naira per person, which I know is a lie, because they're not feeding them anything anyway. But we'll need one or two people in the prison. I'm sure you know how you look after them so that they can survive. Out of those 80,000, if I'm right with the numbers I heard, I think it's about 30-something thousand of them have never been taken to the court. Whether whether some of the crimes that some of them have committed is not up to what your politicians are committing today. The 1999 Constitution is working for the layman, because the layman that doesn't understand the jargons in that Constitution is now being used. They're using the 1999 Constitution to penalize us. While the rich man that knows the Constitution walks free in the Nigeria today. Don't let anyone, I repeat, fool us anymore. We have been fooled for too long that the country is progressing by the West. Forget about whatever the West is telling you. They're the biggest liars of our time. They've told us lies that they've destroyed. Okay, Mr. Clement, all right, thanks so much. I will pick the comments. Let me open that one and I'll see what you've sent. Thank you so much. I'll pick it up now in a minute. Don't let anyone. Okay. Clement says, and I quote,
would you be open to appointing Yoruba officials as Biafra is waging and fighting for independence? Should Biafra comes simultaneously, Nigeria will cease to exist. Believe me, sooner than later, earlier than better to have plan. Would you be open to appointing Yoruba officials as Biafra is waging? Why not? Look, maybe you were not there the day I was having a program and I said, if things get to the state that Biafra declare, or even there's a fight going on between the Biafra and the Nigerian government, I'll be making my way to that end as a journalist. At least I know that I can be protected on their side as against the side of Nigeria. I've said that some few months back. And I don't see any reason why we will not. If the Biafra declare today and they move, we should set up, straight away a diplomatic tie with them as a Yoruba Nation campaigner. Yorubas, this is not the time. And burn many hours on things that will not be resolved. Burn energy more to pressurize Tinubu. Not that because we don't like him, not that because we hate him. It's just to remind him that the Yoruba Nation campaign is what is needed at this junction. All these political analysis, the long bolodo Shinwakimaloye, my brother, is a great one, but it's all lies. Don't expect. I had somebody say, oh, go and bring Shegun Showumi. I know him very well. Egbomini. He has been in London before. That I was the one that, not hosted him, but I was almost like with him all over the place. I visited his house in Abeokuta. These are just political, jobbers. He's a good orator. Is working for the PDP. The same thing with Lukasim, Bubunye. Every one of them knows that it is all a game of numbers. PDP wants to still rule Nigeria. I've seen their movement. They're trying to come together under one political party, just like the APC. And APC now had to come together to defeat PDP. I don't see Bola Tinubu giving them a chance. He will rig himself back after 4 years. It's a fact. Go write this down. PDP might get all the numbers, they will rig it. Tinubu will want to make sure that it completes the same tenure, just like the saddest, dead or alive, Buhari did. Because we don't know whether Buhari died or is still alive. As far as I'm concerned, I use the word dead or alive. It doesn't make any difference. He has done his own time and is gone. Many people, hope you can listen a way. Yeah, I know Tinubu is not working for Yoruba people, but many Yoruba people think he's working for us. It's not. Tinubu is working for the West. It's another agenda for the West. Tinubu is not, most of them, 50% of Nigeria is controlled from outside. So Tinubu is just like another proxy being used by the West. And is the one that is giving the false hope missing from Yoruba. Because Sherry Bubu ranting, ti Bubu Ajon rant on social media. If we do not come out all together and back CSI and say enough is enough, Bashimama rant delay for the next 8 years. Ranting or anything, politicians don't see your ranting. They hear it, but they know that you can just rant, and that's all you do.
and we're all good at that. I go to Twitter space, ranting, blah, 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 blah. They don't go sleep now. Tomorrow they come back again. TikTok, I was there almost all day today, in and out, ranting. Yàtọ̀ sáwọn tó ń fẹ́ girlfriend, àwọn kan wà, they're looking for boyfriend, girlfriend. But other platforms, the topic is more of Mohbad. I don't even see Nigeria talking about the pain of the poverty level in the country. Maybe some of you are doing very well. That is why it's like, pé àwọn kan bí àwa pé ṣe sure pé àwọn tẹ̀ ń jà fún yín, they are ready. People are then asking people like us, Koiki, ẹ sure pé àwọn tẹ̀ ń torí ẹ̀ ṣe wàhálà yìí. Are you sure they are ready? Because as far as àwọn rí ń pé wọ́n ready. Because in time fight fún the smallest part, while we are taking the big boon, pé ká mú lórí gangan kí gbogbo wa ká sọ fún ìjọba tó wà níbẹ̀ nísìnyí pé enough is enough. We are not interested in this country anymore. And what justice for you, for example, like I said, Mohbad need the biggest trend nísìnyí, kọ́lá fún ọ̀nùkẹ́ òkúkú ti kú ń tẹ̀ ọ̀dẹ̀ ní tó bá ti kú àwa tá wà lẹ́yìn táì tí kù la kàn ń try effort wa pé kọ́lọ́n jẹ́ kọ́ rí justice, but like I said ẹ lè rí justice fún, because òun ní kọ́kọ́ ló deserve justice in the present day nílẹ̀ Yorùbá lẹ́ni. Every one of us deserve justice. How do we fight that justice? Òun ní Ìgbòho dì mú. Justice yẹn ní Ìgbòho mú dání tí àjọ fi kún lọ́wọ́ kí a lè tètè rí justice yẹn gbà. Kàkà bẹ́ẹ̀ Ìgbòho lẹ knock off, ọ̀nà dológbò, ẹnu ẹ ti pọ̀ jù, ó lè sọ̀rọ̀ jù, ẹ̀ṣọ́ òun nìkan ni. When we should all collectively, tẹ bá dúró de Délé Mọ̀mọ́dù bó ṣe máa gbádùn tó máa fi tọ́lọ́jọ́ máa fi dé ló wà nílò, ìgbádùn tó máa gbádùn ní ẹ̀gbọ́n mi dáadáa ni. I have his number, mo kàn bá sọ̀rọ̀ ni. Tẹ bá ń dúró de Àbíkẹ́ Dábírí, ó wà ní ọjọ́ Saturday ní Lagos kìnìtà ẹ̀ Time TV ta ṣe, àwọn kan tẹ̀ bínú tó ń gbà tá a ti sọ pé ibẹ̀ yẹn is for everybody. Àbíkẹ́ Dábírí was there, she knows me very well. Ó máa gbádùn tó máa fi kú ni. Tẹ bá ń dúró de talent mo kàn rántí àwọn tí mo kọ oyè yẹn. Not that I'm really picking on those ones. If you're waiting for any one of them, àwọn ọlọ́mọ wa sọ tó wa. Àwa nísìnyí the next generation tá a máa sọ pé enough is enough. Koiki ṣé wọn náà máa wálé, mo sọ fún yín pé if we are truly ready, I will be on the ground. Tí n bá wálé nígbà yẹn, I'm not gonna cost myself for that, but ẹ̀yẹ wò ń gbà yẹn. Collectively is what we need now, but we are not doing it collectively, because one segment come, they are playing politics, the politics that cannot work. Nílẹ̀ Yorùbá òun náà play pẹ̀lú gbogbo wa, wọ́n play mind game. Sanwó-Olú jáde, investor on board, this thing, but oh yes, we can say bit and bit. So tí Lagos bá dá, kí ló ṣe Èkìtì náà tó dá, kí ló ṣe Oǹdó tó dá, kí ló ṣe Ọ̀yọ́ tó dá, kí ló ṣe Kogi, kí ló ṣe Ogun State, Ọ̀ṣun State ńkọ́, Kwara ńkọ́. Ṣó gbọ́dọ̀ jẹ́ state kan péré la máa survive kí a máa jẹ gbogbo àwọn tó kù? À ń bọ̀sibọ̀si Lagos tẹ̀ ń sọ yẹn gan is still backwards. So what I can say to us is, what is the way forward? What do we need to be doing? Because that's the next question to everybody. If you know, what we should be doing is demanding one thing all: the message of total de-amalgamate what the British amalgamated. The longer Teba refused, we can't de-amalgamate in Nigeria. Irawatawa lab brought by, right? We would just be here, even though Hatwa Ilelowa. But I am already concerned because
nígbà tèmi náà délùú yìí mo mọ̀ pé mo máa pẹ́ tó yìí. But right now we are now the probably tí bá wo tọ̀dọ̀ tèmi nísìn probably like I am now like the one, probably the third generation. Before I know nísìn èmi náà máa ná àwọn ọmọ kan tí mo bí sílùú yìí àwọn náà tó fi máa bímọ. Gbogbo kiri yóò kí n pẹ́, ojú ló pẹ́ sí ni ká tó dijú ká tó là. Àwọn parent wa kọ́lọ́n tó bọ̀jẹ̀ kọ́ dàpọ̀ mọ́ wa lọ́wọ́, àwọn náà tó gbé bí 100 àwọn tó, at least nígbà tí èmi ti dé ìlú yìí mo mọ àwọn tí a jọ ń pàdé ní mọ́ṣáláṣí tá a jọ ń kírun, wọ́n ti jẹ́ Ọlọ́run nípè nílùú yìí, wọ́n ti sin wọ́n sílùú yìí, àwọn ọmọ wọn wà bíbá, àwọn ọmọ wọn ti ń bímọ. Are you thinking of what I'm thinking? That look, all these time can't sọ pé à ń wá justice fún yàn kan, ẹja wá justice fúnra wa ká sọ pé enough is enough, and we say it out in a loud voice so that wọ́n á mọ̀ pé kò ń ṣe olóyè Ìgbòho nìkan ló ń complain pé ilẹ̀ Yorùbá ò dáa. I am not talking about Fulani tó ń pa wá nìkan nísìn. The whole economy in Nigeria is dead and nobody can revive it. Tinubu ẹlẹ́ni ó ṣì ń settle down ni, kò nídìí gbogbo ń settle down. He can do it, but he's not on that same agenda with us. Tinubu's agenda is on the manifesto of the APC, which is a continuity from what Buhari handed over to him. So as we're going to be running down the program tonight, let me read the part that Igboho said again. I'm not going to read everything. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. Welcome once again to the program. I don't have to read all there's a particular part that I'm reading. Mokiwa Akujoko. Alright, what I'll do is I think their mission, let me take it from here. Their mission was either to kill me or arrest me and take me to unknown destination. But the Almighty God is greater. God. The Almighty God is greater than anybody in this world, including the despotic, sadistic, dead or alive ex-president Muhammadu Buhari that took the decision that they should give. I mean, because look, whatever happened in Nigeria, you know, the presidency knows about it. You know, you don't carry mission without the president. I mean, it's like, you know, you just have to carry mission, and the president doesn't know about it. So Buhari knew, dead or alive, that they were going to attack Igboho's house. So my God and the providence put Buhari to shame with a lawless invasion of my home. Mokelola Olasunkami, my brother. Igboho's house that led to the death of Adogon and Alhaji Fatai. They also came with 3 herbalists, so that way, their herbalists alepo gidi sínú ilé Igboho kó lè fi mú mọ́lẹ̀, but that failed as well, and we're grateful to the gods of Yoruba land.
They lied that Igboho stockpiled guns in his house. That was all fabrication. But one thing is, as we all know, okay, this is the one I'm actually looking for. Yeah, two different headlining. Tinubu presidency can't stop struggle for Yoruba nation. Dr. Sunday Igboho. Igboho ní kọ́kọ́ ló yẹ kó máa sọ ọ̀rọ̀ tí ó ń sọ yìí. Ọ̀rọ̀ tó yẹ kó wà lẹ́nu gbogbo ọmọ Yorùbá nísìnyí. But Igboho voice goes faster, travels and echo into the world. Bóun ṣe sọ̀rọ̀ tí bá mi sọ̀rọ̀ yìí, èèyàn lóye Igboho. It now needs me and you to also help to activate it. And how do we activate it? There's only one way, and that one way is we will say to Bola Tinubu, this is our demand, and that demand must be met. Look, anywhere in the world, you can ask for a demand. The presidency might say, okay, we will look into it. But ǹjẹ́ àwa fúnra ara wa nísìn, ǹjẹ́ a ti gbé demand wa lọ bá Bọ́lá Tinubu? Ìyẹn tí ẹ̀sítẹ́ tí fara kan tá à ń sọ ẹni o. Because Igboho ti gbé demand ẹ̀ lọ bá Tinubu. Because whenever Igboho speaks, the message goes into the country. But what about àwọn Afẹ́nifẹ́re? Ṣẹ́rí gbogbo àwọn kan pera wọn ní ọ̀dà Yorùbá kìíní kan, irú àwọn mọ̀rí awuyewuye Victor Taiwo, all those ones are no longer part of Yoruba nation anymore. Agenda mi làwọn yẹn bá wá nísìn. And that's why people like Victor Taiwo has been on the journey to not teach Yoruba nation for 30 years. Because you'll be wondering, when you Yoruba nation for 30 years, ọlọ́pàá tẹ̀lé ẹ rárá, irú Yoruba nation lẹ́yìn ṣe. Àwa gan ta jáde lánàá nísìn. Àmọ̀bí tí ọlọ́pàá àti sójà tó bá rí wa nísìn, àfikún ya gbólú ẹ lọ sí Abuja. So you can see the difference of why we are saying that we need this voice kó wá stronger láti fi báàkì into olóyè Igboho ń sọ. Mo máa ka article yẹn because I've been looking for it. Mo mọ̀ pé article yẹn pé méjì because eléyìí gangan ni mo fẹ́ kà, not the previous one tí mo kà lẹ́ẹ̀kan yẹn. But ṣẹ́rí gbogbo ọmọ Yorùbá nísìn ìdáǹṣe ni pé ẹ̀ ń dúró kí bàbá Adébóyè kó jáde kó wá sọ fún wa pé a fẹ́ Yorùbá nation. Ẹ̀ ń dúró de Kúmóyè, ẹ̀ ń dúró de Bákàrè, ẹ̀ ń dúró de bí Akéwùgbà Góòdù, ẹ̀ ń dúró de àwọn àfáà kan, ẹ̀ ń dúró de bàbá Ẹlẹ́bùbọ̀n. Àwọn yẹn là ń dúró de pé kó wá sọ fún wa pé a fẹ́ Yorùbá nation. Àwọn èèyàn ní sọ fún mi pé a fẹ́ Yorùbá nation náà. They're not. Nígbà tí gbogbo wa bá echo dáadáa, echo yẹn máa dọ́dọ̀ tí wọn náà. They will know whether to communicate with the presidency when we all request the same thing. Request yẹn nísìn kò wá full because many Yoruba people do not want what Igboho wants. And now come and tell us pé ọ̀nà tẹ̀yìn ń gbà yẹn ni ọ̀nà wo lẹ fi gbà tẹ́lẹ̀. You go through everything, whatever it takes. Láàrin ẹ̀ wọ́n infiltrate wa, láàrin ẹ̀ wọ́n sì máa infiltrate wa, but we must not change our words. The word of Igboho should be on the lips of every Yoruba men, children, son, daughters. But kò ń ṣe the same thing ní gbogbo àjọ ń sọ. And love Tinubu because ọmọ Yorùbá ni, but agenda Tinubu is not for Yoruba, it's for APC, and whatever that means to you, you will find out within the next 4 years. Go to the bottom of our campaign, and
that's why I said I hope pé because I'm parí ètò yìí nísìn tí bá ti ka àtìkù ìtàn I hope pé you are not all waiting for 2027 bẹ̀fẹ̀ lọ gbé Peter Obi wá àbẹ̀fẹ̀ lọ gbé candidate. No candidate can change this nonsense country tó fún wa táwọn òyìnbó create fún wa. Òyìnbó tèmi bá gbé nílùú yìí àwọn òyìnbó yìí àwọn lọ create Nigeria fame àti ẹ̀ látara pé wọ́n create Nigeria lọ́ sì ń fìyà jẹ wa ní bíbá. Maybe some of you don't know that. You think because we live here, do you know what we have to go through pẹ̀lú àwọn òyìnbó yìí nígbà táwọn bàbá ńlá wọn tó rectify tó change narrative èèyàn tá jẹ́ tó pè ní Nàìjíríà because it's a lie, because foundation tó fi develop irọ́ ló wà níbẹ̀ òun ló ṣe ń pè ní amalgamation. Now tẹ́ bá amalgamate nǹkan a ní right láti di amalgamate but ẹ̀yin ń dúró pé kí àwọn the same people tó ń fún Tinubu ní access tó fi operate láti ta because 50% Tinubu fi operate ìta ló ti fi operate the remaining 50 wọ́n pín mọ́ra wọn lọ́wọ́ nínú ilé ni láàrin Sultan àti gbogbo whoever is wọ́n pín mọ́ra wọn. And we will never survive if we do not request and push for this. Ẹ̀dọ́ kí Ìbà Gani Adams sọ fún wa pé a máa gba Yorùbá nation. He's not speaking the same echo bí olóyè Igboho because gbogbo wọn tone down. Reason tó dẹ̀ ṣe ń tone down ni pé olúkálukú fẹ́ jẹ lára Tinubu náà ni caricature. Gbogbo ẹni tó bá ti ń tone down lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ẹ̀yin náà fẹ́ jẹ lára Tinubu ni kò gbọ́n owó sọ́bẹ̀ fún yín kẹ́lẹ̀ keep quiet. Náwó dẹ̀ lòun ẹ jẹ́ kó máa gbọ́n owó sọ́bẹ̀ fún yín. But one thing is lè stop Biafra o. No Yoruba person any right ọ̀kan gbogbo wa pátá including myself any right láti stop Biafra tó bá náà wọ́n ṣe Nàìjíríà mọ́. Ẹ support wọn any right mo kí yàrá Basirat Ọlátòkùnbọ̀. None of us have the right. Ẹ bá hate wọn dọ̀la ẹ bá pè wọn lóríṣiríṣi orúkọ ẹ bá sọ pé ọmọ Ìgbò kìíní kan kò ṣe kìíní kan àní right kankan láti sọ fún wọn pé wọn ò ní right láti kúrò ní Nàìjíríà. Àwa ò ní right yẹn o. Táwa bá fi pé right tiwa inú Nàìjíríà ló ṣì wà ẹ jẹ́ kájọ máa operate lọ. Ìyàtọ̀ kan ni pé àwa kan we are far away from home. Àtìgbà kan mú ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé kọ́lọ́nkọ́ wá pẹ̀lú yín. But èmi mọ̀ pé àníyàn Tinubu kò ń ṣe fún Yorùbá nation. It is under these nonsense jagbajantis politics ẹ̀bàtàmàlà tó gbogbo ọjọ́ ń bára wọn ṣe tó sọ̀rọ̀. We thought the military era was the worst time. It is even more worst now in the civilian time. They've all enriched themselves. Ìbọn ni Burújí Kàṣámù wà lọ́la nísìn. Ìyá kan sọ pé kọ́lọ́n kó fọ̀rùn kẹ́ that's tọ́lọ́n bá fọ̀rùn kẹ́. Where is he? Ìbọn ni Ajímọ̀bí wà lẹ́ni. We are all gonna exit one day. Mo kí bàbá Muyideen Ẹ̀kálẹ́sà. We will all exit. Exit point láàmú. Àwa kan máa ń tẹ̀ ń gbàdúrà tẹ́lẹ̀ kọ́ lọ́ọ́ máa jẹ́ akú sẹ́yìn òdì. Ọmọ kúkú bẹ́tà kó kú sẹ́yìn òdì because òkú gan tó ń kú sí Nàìjíríà gan ṣẹlẹ̀ ló ń dé grave tẹ̀tún gbé jáde. Ṣé ẹ lọ gbé òkú Mohbad jáde? You can see the nonsense country it is because it has failed every single one of us. Àwa aládé ń sọ fún yín pé ó ti fail wa but ẹ̀ ń dúró kí Genesis church yẹn àbí Yàdúrà mo mọ̀ Yàdúrà dáadáa ẹ̀ ń dúró kí Yàdúrà wa sọ fún yín àbẹ́ ẹ̀ ń dúró de kí Portable sọ fún yín pé Nàìjíríà ò gbádùn Portable tó ṣe kúrò London àbẹ́ ẹ̀ bó ṣe gbádùn ìwọ náà rí bó ṣe gbádùn kó tó kúrò London
ó ń dúró de Davido, ó ń dúró de Tiwa Savage, ó ń dúró de Daddy Freeze, Chop and Chop ní Naija Limited, ó ń dúró de ta ló tún wà níbẹ̀ ẹ̀yin náà máa kọ́rí kan síbẹ̀ no ta ni wọ́n ń dúró de láti sọ fún ẹ pé Nàìjíríà ò ní work tó jẹ́yàn gbòógì, ó ń dúró de kí ni tó máa ń ṣe music yẹn, ó ń dúró de Prince Cubana kọ́ lọ́nà gbé Mohbad lọ sí Ìkòròdú tọ́lọ pé àbẹ́yìn gbogbo yín gbọ́ pé Mohbad ó ń bínú ẹ̀wọ̀n kó tó bá yẹ pé Prince Cubana yẹn tó bá yẹ pé ó gbókun ẹ̀ débẹ̀ tó gbé Mohbad pé kí ló ń ṣe ẹ́ ta ṣe sùúrù bí ẹ Mohbad ò bá wà láyé nísìn ẹ̀ ń dúró de ọmọ Fálànà gbogbo àwọn yẹn gimmick ló ń play pẹ̀lú yín ẹ̀ ń dúró de ọmọ Fálànà Faz gbogbo àwọn yẹn máa gbádùn kù ni èmi àti ẹnìyà máa jẹ ẹ̀ ń dúró de AY tó ń ṣe comedy ta lẹ̀ ń dúró de gangan mo kí Prophet Rufus ta là ń dúró de ẹ̀ ń dúró de Linda Ikeji ẹ̀ ń dúró de àwọn Ṣẹpẹtẹrí group àbẹ́ ẹ̀ ń dúró de àwọn the other side because I don't know who you're waiting for ẹ̀ ń dúró de Baba Suwe ẹ̀ ń dúró de èyí tí àṣẹ hospital àṣẹ ìyàn tẹ márùn gbogbo tó ṣe ń ṣe fún mi ọmọ àwọn òkè èyí tó ṣe gé lẹ́sẹ̀ kọ́lọ̀ fọlá láfíà kí ni máa yẹn ṣé ibo ga yẹn talẹ̀ ń dúró de ta ni gbogbo wa ń dúró de kó wá gbà wá sílẹ̀ oh yes a lè máa rán àdúrà sí ọba Elédùmarè ká ṣiṣẹ́ máa wá látọ̀dọ̀ tiwọn ìjáwa náà múra sílẹ̀ lọ́dọ̀ tiwa because à ń fi ojú Bọ́lá Tinubu à ń fojú ọmọ Yorùbá wò Ìgbòho dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ àwa ni tí Ìgbòho ń sọ yẹn òun kọ́ ló jẹ́ kó wà lórí tébù no kí ló yẹ kó wà lórí tébù wa nísìnyí so ẹ̀yin wá ti wá trust àwọn northerner tó yẹn bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀gbọ́n mi Dizzy Man we can and must not for those guys you mentioned. No, who are we waiting for? Ta la ń dúró dè? Ta la fẹ́ dúró dè? Mo kí Ọ̀túnba Bóyè. Àdìtú ọ̀rọ̀ mo kí ẹ. Who are we waiting for? Custom gba ráìsì wa bá wa gbé sórí social media o. All those things are not going to solve the problem. We should all be crying out now for Nigeria to finally be de-amalgamated. Or amalgamated ni. Àti sọ reason tó ṣe amalgamated. Business center ní Nigeria fáwọn òyìnbó. Ẹ̀yin trust the American ambassador ju èmi lọ. Ẹ̀yin trust American ambassador ní Nigeria. Ẹ mọ crime tó ti commit ní gbogbo African country. Ẹ̀yin trust the British High Commissioner ju èmi lọ torí pé diplomat ní Nigeria. Ẹ̀yin trust the German. Ẹ̀yin trust the France. I pity our lives. Àbájọ wà nínú space yìí kájọ máa mourn kájọ máa gbá sí fúnra wa kò ràn tó wà nílẹ̀ ẹni tó wà nílẹ̀ nísìnyí pé ká fọwọ́ kún Ìgbòho ká sọ fún ìjọba Bọ́lá Tinubu pé àwa o generation yìí o àti àṣemọ́ pẹ̀lú Nàìjíríà ẹ̀ ló ń ṣẹ́ ní YSC àwọn tó ṣe tán ní 2007 wọn máa ti ríṣẹ́ tó serve tó ṣe tán ní 2007 tí mo mọ̀ wọ́n ti ríṣẹ́ ìgbà wo ni wọ́n ṣe tán okay if you ma commit a crime if you ma ṣe yahoo when we can develop ourselves ìwọ náà fi jẹ́ kí ìran wa máa sọ pé ìran àwọn tó ń lọ yìí ìran ọmọ a ṣe ń sọ pé ìran tó ń lọ yẹn ìran àdúgbò kan wà ní London wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀ ní Stamford bí ọjọ́ tí bá tó lọ síbẹ̀ máa ní ibi báyìí ni mo sọ yẹn ọmọ Yorùbá àwọn Júù ló wà níbẹ̀ àwọn ti dìbẹ̀ mú mo gba Edgware Road kọjá
mo sì mi máa mọ bẹ̀rẹ̀ dáadáa, àwọn tó bá ń gbé London náà mọ̀, àwọn bíi Arab mo máa ń bá wà látàsọ̀ lórí fóònù, mo ní gbogbo bíbẹ̀ wọ́n ti rà á pa. bí a nísìn làwa náà ṣe ń rí, mo ṣe ń rí enish, mo mọ whoever is behind it, mo bá polówó ọjà mi báyìí torí mo mọ̀ rí, but mo rí pé ó ti ń progress, at least wọ́n ní branch ní Knightsbridge, wọ́n ní Covent Garden, ìyẹn lè yẹ kó ti ṣẹlẹ̀ ti pẹ́, bọ̀ nítorí pé sísítẹ́ẹ̀mù Nàìjíríà ni gbogbo wa fi ń operate gan nílùú yìí, a ṣe ètò dáadáa bó ṣe jẹ́ ká ṣe, òun ni kò jẹ́ kí ìran Yorùbá gan kó yọ dáadáa ní China ṣe ní Chinatown, ó jẹ́ káwa náà ní Yorùbá town nílùú yìí. ìjọ Wednesday tí mo ń lọ, tí mo ṣetán ní Paddington, mo wá wọ train because mo rí pé mo ní enough time kí n tó fi dé studio, mo wá wọ bus yẹn tí mo wọ̀ ó wá gba Edgware Road kọjá, èmi àti wàhálà ń sọ̀rọ̀, mo wá ní gbogbo bíbá yìí nísìn àwọn aráàbù ti rà á pa, àwọn olówó tọ̀dọ̀ tiwa, àwọn olówó góòlù, olówó gbé Ebenezer Obey wá kọ́ wá ṣe patí ní London tí à ń jẹ gbogbo wa, gbogbo wọn ra lé síbí, wọ́n ti lé yẹn pa, àwa ń sọ́fà, ẹlòmíì dé lálẹ́ yìí nísìn, ó yẹ kó àwọn ilé yẹn ká ti convert sí bí hostel, tó bá ṣe ń dé wàá kọ́ ṣe bí 3 weeks 1 month kó fi settle down, kó má tẹ̀sán wọlé, àtọ́bẹ̀ àjù bẹ́ẹ̀ lọ tó bá yẹ pé Nàìjíríà ń ṣiṣẹ́, kó kọ́ fi settle down. àwa ń gbélé face my face you know, ẹ hàn pé lè face my face làwọn míì gbé nílùú yìí, ẹ fi gbogbo wọn ló ń gbé flat nílùú yìí, no, tó bá fẹ́ dánwò sọ fún ẹ̀gbọ́n yẹn pé kó tan kámẹ́rà kó fi gbogbo inú léyìn ọ̀hún ẹ̀, wàá rí pé ibi tó ń gbé inú yàrá kòkòrò kan ni, owó lé wọ́n nílùú ibi wèrè, £1,900 ní fún 3 bedroom flat nílùú yìí. so ìyẹn lè fẹ́ ká máa ṣe àbí, no problem, àwa kan máa wà ókè jura wa lọ, àwa kan máa fi nẹ́tíwọ́ọ̀kì wa a máa fi grow, but gbogbo yín kò lè máa fi nẹ́tíwọ́ọ̀kì grow, forget about gbogbo yes èmi mo believe in prayer, but gbogbo yẹn ẹ̀ ń pray níbi tí kò sí production, ìlú tó sí production wọ́n produce anything, so iṣẹ́ ò lè fi máa ṣe, wọ́n ṣàdúrà fún yàn nísìn, tó bá ṣàdúrà fún mi nísìn mo mọ̀ kí màá lọ fi wáṣẹ́, but tó bá ṣàdúrà fún wọn nísìn bí òun dó kí Diaspora máa send owó sí yín, àdúrà tẹ́ ń gbà nìyẹn àbí, mo sọ fún yín pé àwa ni the last generation, èmi ò ráwọn ọmọ tèmi tó máa send owó sí anybody nílé, kò ń ṣe pé because wọ́n ní priority tiwọn, and as far as they're concerned, tó bá ní àbúrò ẹ̀gbọ́n wọn à ń lé, ọmọ àbúrò ẹ̀ wà ń lé, kò sí tó kàn wọ́n, kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì lọ dé pẹ̀lú wọn, àwọn náà ní life tiwọn ní bíbá. a ti sin Nàìjíríà ju bó ṣe yẹ lọ, it is time that our diaspora will pull out especially, but diaspora ló ṣe tún sọ pé Ọlọ́run bọ̀ wá fix Nàìjíríà. Our diaspora àti sin Nàìjíríà débi tí yàn ń sìn dé, it is time that we pull out and we support the movement. Anything less than that, gbogbo tó ń ṣe Nàìjíríà nìsín, it is all fake politics. It is the agenda of the West to keep us in that trap. What a trap wà pa. Tí wọn bá fẹ́ mú èkúté nínú ilé ẹ̀ àbí eku, báwo ló ṣe ń ṣe? Ṣèbí wàá ra àwọn kíní tí eku máa dúró lé lórí tí kò ní lè move, wà wá dí láàárọ̀ wà bá níbẹ̀. Bọ́ ṣe àwa náà ti di èkúté tó ti fi gọ́ọ̀mù tàti gọ́ọ̀mù ara wa síbẹ̀. Àwa ní ká yọ gọ́ọ̀mù yìí, ká yọ kúrò, àti rí ọ̀nà míì, ẹja gba bíbá jáde, ẹ wá ní Ìgbòho ò mọ̀ ṣe, ẹ ní bàbá kí tó yẹ ò mọ̀ ṣe, ìwọ ló mọ flag Nàìjíríà jù, òun fara wá àwọn tó ń lọ kánífà tó ń ju flag Nàìjíríà, forget about that. Kò ṣe pé àwọn kan náà wà nílé tẹ́ gbádùn, ẹ̀ ń gbádùn, because as I'm concerned, ẹ̀ ríra yín bára yín sùn náà, ẹ̀ ṣe kí bọ̀rọ̀ kì, òun ṣe kí bọ̀rọ̀ kì tí kò sọ hospital tó máa tọ́jú ọmọ tó fẹ́ bí yẹn. Àwa ní abandoned children káàkiri nílẹ̀ Yorùbá, àwa náà wá dé ọkùnrin tó ń bímọ tó lè take responsibility ọmọ, àwọn bàbá tó bí àwa, gbogbo àwọn ọmọ tó bí pátá ló take responsibility ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ẹ, lọ́ọ́ wèrè tán bàbá tèmi, kò
sá fún responsibility and àdẹ̀jú dozen kan lọ bẹ́ẹ̀ ló gbọ́ lẹ́nu mi àjù dozen kan lọ kò dẹ̀ sá fún responsibility ìwọ bí ẹyẹ kan ló máa ṣe bí nísìnyí nínú Nàìjíríà ó ti ń sá fún responsibility ìyàwó ẹ̀ wá ń pè é bàbá alágbájá ọmọ yìí ti jókòó lẹ́kọ̀ọ́ lọ school kí wọ́n á ṣe sí tí ó mọ̀ pé Nàìjíríà ó ti pa destiny ẹ̀ ìwọ wá ń rò pé politician tó ń lọ tó ń gbé siren síwájú ẹ̀ tẹ́ ká lẹ̀kọ̀ sínú siren yẹn kó rí sínú gọ́tà. And this is why we must say enough is enough. But kò tí ì dé enough is enough because ẹ̀sìn rí ojú Bọ́lá Tinubu gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá tó máa ṣe dáadáa fún wa èmi náà gbàdúrà kó ṣe dáadáa fún wa but ojú gbogbo wa máa já ojú ló pẹ́ sí mi nígbà tí Buhari dé bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ń tò nìyẹn ta ló pé yàn gidi ni at the end of the day we saw the mess. mo kí ẹ easy lẹ́ẹ̀kan sí ẹ jẹ́ kàkà ní tí Igboho kọ sí Tinubu lẹ́ẹ̀kan sí. President Bola Tinubu's presidency can't ògbóyìnbó yẹn can't C-A-N ó máa ń ní apostrophe lókè pẹ̀lú tí mo ò fẹ́ sọ̀rọ̀ bí ẹni tí wọ́n kọ́ torí tó bá yẹ pé bó fẹ́ ṣe sọ bí ṣe máa ń sọ̀rọ̀ mi tẹ́lẹ̀ ni màá ní wọ́n bí Bọ́lá Tinubu dá kó dá dúró kó dá Yorùbá ní ṣe mo ò fẹ́ sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ kó má dàgbà tẹ́ pé ọmọ tí wọ́n kọ́ nílé ni mí gbogbo ẹnu dẹ̀ ni mo fi sọ but mo ò ní lo phrase yẹn bẹ́ẹ̀ yẹn màá kọ́ sọ pé Tinubu ò lè stop ẹ̀ but tó bá yẹ pé mo fẹ́ lò ní èdè tí máa fi ń bá yín sọ̀rọ̀ wọ́n bí bàbá ẹ̀dá gan ni máa sọ ọmọ ọdún mélòó ni Bọ́lá Tinubu nísìnyí kò lè sáré tí mo lè sá Ṣèyí Tinubu ò lè dá mi dúró nígbà tí ó bá débi tí a fẹ́ kó dé pẹ̀lú gbogbo nẹ́tíwọ̀kì tóun ní àtọwó tó ní kò lè dá Yorùbá nation dúró Ṣèyí Tinubu ni mò ń sọ ọmọ kóun ṣì ní wait ara ẹ̀ sì fi dáadáa èmi àti ẹ̀ torí bàbá ẹ̀ ti darúgbó bàbá ẹ̀ ò lè sáré tí màá ti Tinubu bá jọ wà lórí football ground màá fẹ́ gé pa but tí màá ti Tinubu bá jọ wà lórí football ground a máa kọ́ra wa lẹ́sẹ̀ kúrò lórí field ni bọ́rọ̀ ẹ̀ ṣe máa rí nìyẹn but ẹ̀yin ò rí bẹ́ẹ̀ a need láti dé stage yẹn but the way things are now Biafra máa lọ káwa tó lọ ẹ kò ṣe mọ́ Biafra máa lọ so this is the reason why we must say for Tinubu that ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ọ̀rọ̀ gbogbo game tẹ gbá láti 1999 òun kọ́ ló wà nílẹ̀ mọ́ nísìnyí game mi ló wà nílẹ̀ nísìnyí and that game is that enough is enough. Gbogbo nonsense game ó lọ ń tó ó fìyàn kan síbẹ̀ jagaban ni gbogbo yẹn nonsense game ni o tá a bá fẹ́ rí ògo wa lò ògo ò sí nínú ṣọ́ọ̀ṣì àti mọ́ṣáláṣí àti ní oníṣẹ̀ṣe inú ẹkọ́nọ́mì lògo wà. Don't be deceived by anybody. That country, can't put Nigeria in. What ti bà ògo wa jẹ́. What ti trap wa. IMF ti trap wa. World Bank ti trap wa. Exim Bank ti trap wa. Chinese Bank ti trap wa. Gbogbo wọn wá trap wa. Àwa wá di ẹrú sábẹ́ wọn. And this is why we are saying that it is time kọmọ Yorùbá ẹ má jẹ́ kó gbé agenda kankan jáde àwọn ọba kan bá wa sọ̀rọ̀ àwọn kìíní it's all an agenda ọba máa gbádùn tó máa fi kú ni láwọn tó ń jẹun gidi nínú wọn. Bọ́lá Tinubu's government kò ń ṣe pé ká dàlúrú là ń sọ kò gbọdọ̀ sí sinmi fún ojoojúmọ́ la gbọ́dọ̀ máa jẹ́ kó mọ̀ pé ìran Yorùbá ò ṣe Nàìjíríà mọ́ because mo kàn ń ṣọ́rọ̀ sọ ni because ìyá tó bí mẹ́tẹ́ ní ẹ máa wọ̀rí tó bá yá gbogbo wọn máa dìde
bọ́n àwọn kan tí bá ti wọ fìlà báyìí ó yí àwọn kan. mo tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí Ṣèyí Tinubu èmi àtẹ̀lájọ ní egungun ségungun. bàbá ẹ̀ ti dàgbà kò ń ṣe pé kí ni àgbà ti dé bí Bọ́lá Tinubu ṣe wà ní sí kò lè gba 90 minutes èmi àti Ṣèyí Tinubu àṣì gba 90 minutes agbára wa lé gungun débi pé èmi àti ọmọ àjọ rò wá kúrò lórí nínú stadium ni. Nigeria ti fail and it has failed us and we must say it as it is. I pray that we get justice for Mohbad. Mo follow case yẹn until last night mo kàn jókòó pẹ̀lú wife mi mo wò kan náà àwọn oníṣọ program tí mo wò for 1 hour sọ fún wife mi and ever rí justice for because tí rí justice fún àwa gan fúnra wa àwa ń wá justice fún Mohbad ó dà pé something dey go wrong with our brain. I don't know anything about the case but like I said pẹ̀lú ilé mi gbé ìlú Ìkẹrẹ tó bá ń ṣe àwọn kéèsì kan kò lè sọ̀rọ̀ gbogbo tẹ́yìn sọ lórí social media yẹn ọ̀bí ẹ̀dá tó bá jẹ́ pẹ̀lú ìní o ẹ̀wọ̀n lẹ́lòmíì mi máa kú sí o a máa tẹ anybody mẹ́wọ̀n ni o gbogbo àwọn tó ń pariwo tó ń ṣe it's because Nigeria ni o lawless country irú kéèsì yẹn nílùú yìí wọ́n dákẹ́ ni o because only rules and regulation so with everybody coughing clout this and that. So what we are trying just to say as we're about to end the program, because I think we 3 hours, or 15 minutes, òun ni pé eléyìí ń sọ̀rọ̀ à ń bá Tinubu jà, eléyìí ni pé kí gbogbo wa ká fọwọ́ kún Ìgbòho ká lè lọ. And this is the article. Yoruba Nation agitator Chief Sunday Adeyemo, popularly known as Sunday Igboho, what do you mean more pronounce it like that? I don't know why. Has reaffirmed his movement commitment to achieving an independent Yoruba despite the emergency of a Yoruba president. Kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Yoruba president. APC president ní Bọ́lá Tinubu. Nígbà tó ń káàkiri ààrí tó wọṣọ Yorùbá, aṣọ APC, agbádá APC, fìlà APC ló ń gbé káàkiri. Bọ̀ nígbà tó dé Abẹ́òkúta, ó yí òun padà, ó ní èmi ló kàn. Igboho made his position known in an interview with The Punch. Mo ní a ṣe ń donate owó fún Igboho for the next 48 hours lórí platform yìí. It is voluntary. It doesn't matter how small, how big. So it might be the Monday, like Ọlọ́run, or if not Sunday, we'll move it to him. And I'll give us at least a figure. So I hope we make something big. So that Kamawa sọ pé akọ̀pá owó kékeré lórí platform yìí kò ní make sense. So gbogbo ẹni tí ó bá máa ràn wá lọ́wọ́ lórí ẹ̀, First Bank account number ẹ fi síbẹ̀. But lẹ́yìn Monday tẹ́bá ti visit tẹ́bá ti confirm pé Koiki owó Ìgbòho ṣe ní o n ti sọ nísìn 48 hours lágbọ́rọ̀ Ọlọ́run àdèmà sin ìyádélé dáadáa ọjọ́ mẹ́jọ next week kọ́lọ́n kó fọ̀rùn kẹ́ Mrs. Ìyábọ̀ Adéṣọlá ìyẹn ìyàwó màmá ìyàwó bàbá wa Olóyè Ìgbòho, the mother-in-law that died. Very terrible situation. A mọ̀ pé gbogbo ẹ̀ náà oyè Elédùmarè àkọ́dé mọ́bẹ̀ ẹ̀ túbọ̀ máa gbọ́n ẹ̀ ṣáà ń wá gbogbo tó máa fi weak àbí tó lóye máa fi weak tó máa sọ pé ó tún fohùn síta òun ní pépà tí mò ń ká ẹ̀ pé position òun ṣì ní pé Yorùbá nation ni no going back ó sì lè wà níbi tó wà ní Germany nínú òtútù kò má tà tó bá ti sọ̀rọ̀ ó ti dé presidency. Mo kí bàbá Muyideen lẹ́kùn sí mo kí wọ́n tẹ̀sí wa lórí ètò. We're just 15 minutes to the end of the program. When asked about the shelving the sovereignty effort after President Bola Tinubu, a Yoruba man, took office, Chief Sunday Igboho said his Ìlànà Ọmọdúà group began agitating long before Tinubu's election. Ìbẹ́ẹ̀ náà lẹ́ni Tinubu ni ọmọ rẹ̀ kì í ṣe bẹ́ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ká gbélé sí ilẹ̀kẹ̀ sí di ìgbé lómi ẹ ti gbé lẹ́kì sọ́dọ̀ ẹ̀ báyìí nísìn
ilẹ̀kẹ̀ tẹ́ gbé sọ́dọ̀ Tinubu ẹ jẹ́ lọ já dànù ká lè dá bíìdì yẹn sí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ọmọ kì í ṣèdí bẹ́ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ bíìdì ẹ ti lọ gbélé ẹ̀ sọ́dọ̀ Tinubu báyìí nísìnyí gbogbo ẹ ti dàrú báyìí. We haven't dropped the agitation for Yoruba nation. Igboho ló ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ nísìnyí pépà àtàná lélẹ̀ fún wọn tó ń sọ pé ṣé Yoruba nation ti wá tán ni àtẹ̀gbọ́n kankan mọ́ ṣé wá ṣe ń ṣe Yoruba nation. So lọ́kàn ààrẹ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní tán ṣe yẹn gọ́ọ̀mẹ̀ntì kàríkàṣọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì olè gọ́ọ̀mẹ̀ntì ara wọn nìkan na me and my family àtàwọn nẹ́tíwọ́ọ̀kì wọn àtàwọn Lebanese tó kó wá àwọn Lebanese àwa wá ń ṣiṣẹ́ lábẹ́ Lebanese àlọ́ ń ṣe pampers ṣe drug ṣe dis lábẹ́ àwọn Lebanese nílẹ̀ wa àti wá dis àwa ẹ̀yìn slave yẹn wá yàtọ̀ àwa wà ń ta packaging làwa ń ṣe ẹ̀yìn wà nulé nínú ìyà burúkú burúkú. We haven't dropped the agitation for the Yoruba nation despite the emergency of President Bola Tinubu. We have been on this agitation long before Bola Tinubu clinched the presidential ticket of his political party, All Progressive Congress. Our agitation is not predicted on the election of Yoruba man as the president of the country. Tinubu is a Yoruba man and is becoming the president can't stop us from this struggle for the realization of the Yoruba nation. While less visible recently, Igboho said his group is still actively furthering the cause, adding that the United Nations received periodical update on the progress being made. You may think that you haven't heard from us or seen much of us recently. We are still on the project and the United Nations is aware of our activities. We have submitted correspondence and letters keeping the world body abreast of our progression in the struggle for Yoruba nation, he noted. He also dismissed critics questioning his leadership or impact under new Tinubu administration. Igboho responded to accusation that he lacked the standing to spearhead the self-determination struggle. Igboho ò lè ṣe mọ̀mọ́ mélòó yín ni ló máa sọ̀rọ̀ lọ́ọ́ máa gbọ́hùn yín ó yàwó náà sọ̀rọ̀ lọ́la kò wò bí a máa gbọ́hùn ẹ̀ dọ́là tó bá sọ̀rọ̀ ọmọ máa gbọ́hùn ẹ̀ ni Bọ́lá Tinubu mo sọ fún yín ó fún ní ọ̀wọ̀ tiẹ̀ Ìgbòho náà fún ní ọ̀wọ̀ tiẹ̀ ni let's just leave it like that gẹ́gẹ́ bí tọmọlúàbí Bọ́lá Tinubu náà mọ ẹni tó ń pè ní Ìgbòho Ìgbòho náà dẹ́mẹ̀ tó ń pè ní Bọ́lá Tinubu let's leave it like that but wọ́n ní pé tó bá dójú ẹ̀ tíyẹn bá máa lọ toilet oyè yín ibẹ̀ yẹn máa ṣe kí ni a open up òun lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ó kù díẹ̀ ni but ẹ̀yin tẹ́ wà tẹ́ ẹ̀ ti support ẹ̀yin lànà wà á ṣe jù torí èmi ò mọ hope tẹ̀sí wá nínú Nàìjíríà wọ́n pọ̀ di the chief justice ààrẹ justice fún ẹ̀ wọ́n á wá justice fún Mohbad ọlọ́àjàre o odindi chief justice Uncle Bola Ige wọ́n pa nínú Nàìjíríà wọ́n mú ẹ̀mí ẹ̀ lọ lásìkò tó lọ́wọ́n tí sọ̀pọ̀ tó títí di wákàtí Ọbásanjọ́ wà láyé o Ọbásanjọ́ ó sì wà láyé wọ́n pa Délégué wá a kàn react gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ran ara ni wá la kàn react a kàn react ni gbogbo social media ìgbìgì ìgbàgà ìgbìgì ó dáná because ẹlòmíì ò níṣẹ́ ẹlòmíì bọ́ọ̀nì data but kókó náà ni pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation kò ń sórí social media ló ti máa yanjú ẹ̀ ìsàlẹ̀ on the ground yẹn náà láti máa yanjú ẹ̀ a kàn warm up lélẹ̀ ni gbogbo tá a ṣe ń ṣe à ń warm up body wa à ń warm up inú ìsàlẹ̀ yẹn gangan tá à ń sáyẹn ibẹ̀ gangan ló ti máa ṣẹlẹ̀ but àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ ṣàlàyé ìyẹn ni gbogbo èèyàn ṣe ń sọ̀rọ̀ lórí different platform lórí this don't ever think as we're ending this program that the Yoruba nation movement is dead. Not even the current administration under the leadership of President Bola Tinubu can stop this Yoruba nation struggle. Tó bá yẹ bí Britain pé kí ló ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àwọn àti IRA, I don't go into all the details.
lọ bí ìtàn IRA àti ìlú yìí pé kí ló ṣẹlẹ̀, lọ béèrè lọ́wọ́ Indonesian government àti àwọn East Timor kí ló ṣẹlẹ̀. One thing is, don't be deceived that the movement is dead. Olúkálùkù kọ̀ ra lẹ́pa sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ni, but Ìgbòho nídìí gbogbo wa pé ká wà on the same page, because wọ́n mọ̀ pé òun gangan nídìí kókó yẹn àti bàbá Akíntóyè, but òun nìkan ní lè ṣe táwa náà bá sọ pé a ṣe tán láti tẹ̀lé. Gbẹ́nu yín sàn, Yorùbá nation wọn lẹ́ ń ṣe, ìyá máa jẹ yín kú nínú Nàìjíríà ni, fact nìyẹn. Ogun lọ ní Middle East, package oúnjẹ ṣì ń wọlé o, wọ́n ṣì ń rí náà lò ní Ukraine. Ìgbà míì gan yàn tẹ́ mọ̀ pé wọ́n ń ja ogun ní Ukraine because life ṣì ń lọ normal. Wọ́n lọ club, wọ́n ṣe fàájì ní Ukraine, èmi follow wọn dáadáa. So ẹ máa rò pé bóyá having this kind of, kò sẹ́ni tó ń pè fògùn, ọ̀rọ̀ ogun kọ́ lélẹ̀, ọ̀rọ̀ ìjókòó gidi, kò ń ṣe ìjókòó fake tó máa ní àti lọ bá kábíyèsí àti sọ gbogbo ẹ̀, àgbọ̀ gbogbo yẹn mọ́. Afẹ́nifẹ́re ti sọ yẹn fún wa for the last 35 years, olúkálùkù wọn fi ṣe kàríkàṣọ fún ni. Jẹun síbi jẹun sàn. Ṣé Tinubu ti ní sanwó fún wọn nígbà tó ń ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní 1999? ṣùgbọ́n àwọn lọ gbé Tinubu wọlé. Ṣé Tinubu ò ní ya pépà fún wọn títí di wákàtí? Tó bá tẹ ya fáwọn bàbá Adébánjọ tó ráwọn support ẹ̀, òbí lọ́lọ́ support, kò ní ya pépà fáwọn kìíní. Gbogbo alámọ̀ bó ṣe ń lọ náà. So ìwọ wá jókòó, ìwọ wá argue, àwa argue pẹ̀lú ra wa. When we should all say enough is enough, align with the movement. Lọ́wọ́ Scotland, 12 candidates lọ fi gbé wọnú parliament wọn ní election tó ń bọ̀, tó máa lọ sọ̀rọ̀ self-determination ní o, Alba party, mo ti sọ̀rọ̀ party yẹn fún yín rí. 12 candidates, wọ́n raise owó lọ́wọ́ nísìnyẹn, kan máa ní ẹ̀ nídìí owó lọ́ fi ń ṣẹgbẹ́. 12 candidates, ẹ lọ sórí orí X tó ń pè ní Twitter, ẹ lọ type in Alba party, wọ́n raise owó lọ́wọ́ báyìí, wọ́n need the 12 candidates tó máa sponsor, tó máa lọ represent wọn ní parliament wọn. Election bọ̀ ní Scotland, election náà bọ̀ ní UK ní 2025, lápapọ̀ ọlọ́run kan náà ṣọwádìí gbà yẹn. Àwọ̀ lè dé stage yẹn because ní access sáwọn politician tó fẹ́ endorse Yorùbá nation. That is the reason why títí Africa ò lè dàbí ti Europe. Tábà ní diplomacy la máa fi gbà, diplomacy ni bọ̀kọ̀ ṣe diplomacy full la máa fi gbà. Ó ti yé yín, tábà ní diplomacy la máa fi gbà Yorùbá nation, kò ń ṣe full diplomacy. Diplomacy tó kàn sọ ni pé ká build the momentum, ká build the relationship, ká jẹ́ kó mọ̀ pé yes a fẹ́ lọ, which is what we have done. Don't let anybody fool you. Africa is not like Europe. So don't let anybody fool us pé bó ṣe gba bó ṣe ń ṣe ní Europe fún self-determination, bẹ́ẹ̀ náà la ṣe máa ṣe láfíríkà o. Ìyẹn làwọn Biafra ò ní gbọ́ anything tó bá dé stage kan, wọ́n ṣe ń warm up ni. So a máa wo inú àkáǹtì wa ká wo èlò la raise lálẹ́ yìí ká tó máa lọ. So I take note, tó bá tún dọ̀la lágbára Ọlọ́run a tún take up. So tó bá tún di Sunday a ṣe the same thing. So ẹ̀yin tẹ́wà lórí Koikimedia fún mi ní few minutes kí n fi sáré wo èlò ló wọlé síbẹ̀. No matter what it is there, we will announce it, and then tó bá máa fi dọ̀la gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá tún program yẹn wò lágbára Ọlọ́run. Okay, we are not done very bad. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo, mo fi ṣe announcement yẹn pẹ̀lú àwọn tí orí YouTube gbà. Mo dúpẹ́ pé àwọn kan dúró pé yes Koiki tó bá ti jáde pé a máa raise owó, ó wá mú ẹ̀wọ̀n kọ sílẹ̀ lọ́dọ̀ tiẹ̀ náà. Ìgbòho ló lówó yẹn. Má pè mí pé Mr. Koiki ìyàwó mi ṣe bímọ, tó bá bímọ kódà o lè abandon ọmọ ẹ̀kan hospital kí wọ́n máa lọ́lé kó lè tẹ́ lára, abandon ẹ̀ hospital kó náà fún wọn lọ́spítù bó lówó fi tọ́jú ẹ̀. We raised 200,000 naira tonight towards the Igboho 48 hours marathon donation.
on the platform of Koikimedia. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí kúkú mọ̀ pa máa sọ yẹn lálẹ́ orí ìjókòó náà lèmi náà ti rò pé Ìgbòho ń ṣèyàn bẹ́ẹ̀ wọ́n máa ṣòkú wọ́n máa ṣe kinní kan tí bá ní mo fẹ́ ṣe pati àbíyàn kan bá gbé problem wá à ń wá wó fún wọn náà Ìgbòho ṣe lè wá ní káwa náà lè sọ pé látọ̀dọ̀ bàbá mi látọ̀dọ̀ Koikimedia ni o ibà ìlà wà ní January tá à ń raise owó ní rally olè ìta raise àdẹ̀kọ́ fún wọn so tàbá wá raise owó náà fún gbogbo expenses tó ń bẹ nílẹ̀ kò tí pọ̀ jù so gbogbo ẹni tẹ́ bá wo program yìí ẹ bá sanwó sí àkáǹtì mi tó ń ṣe tèmi èmi mọ̀ pa yẹn o wọ́n ṣe pé ẹ máa lọ sanwó síbi kan lẹ́ẹ̀ máa ní Mr. Koiki níbi kan mo sanwó sí I don't know about that èyí tó bá ti yé yín bẹ́ẹ̀ ẹ pè mí mo bá yàn sọ̀rọ̀ lórí Facebook messenger pé send owó sí mi lórí WhatsApp message I will never send you a message mo tó bẹ́ẹ̀ láti jáde láti sọ pé mo ní ìdòwó àwọn tó tó mi gan jáde wọ́n sọ pé àwọn ní ìdòwó I'm 40 plus so mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí thanks so much for everyone that have stood with us. We've done exactly 3 hours so I hope you've enjoyed. I hope you've taken something. I don't blame us for what has happened in our life in Nigeria, but we can rewrite what is happening right now. Síbẹ̀ nígbà tó amalgamate wa a lè di amalgamate nísìn generation kan lè lè má dúró dà ọmọ Amẹ́ríkà àwọn ní táìmù àwọn ọmọ Amẹ́ríkà ọmọ UK ọmọ Japan wọ́n jayé lọ ní o gbogbo àlàró oríṣiríṣi lórí social media mo rí gẹ́ẹ̀ kan wà ní Japan ó ní Japan ní clean gan ní wọ́n jú dọ̀tí sílẹ̀ ní Japan ọ̀bẹ̀dà sweet rapper ó gbọ́dọ̀ jù sílẹ̀ lẹ̀ ní Japan tó bá wọ wọ́n ní tó bá wọ any restaurant wọ́n máa fún ẹ ní towel tó máa kọ́kọ́ fi nu owó ẹ̀ hygiene Japan mo kí àtòbí mi lọ́mọ lẹ́ǹkan sí mo kí bàbá kí tó yẹ yìí tá a bá sọ tó bá dàbí pé kò sí bí wọ́n ṣe lè ẹ̀yin náà lẹ́ni orí yẹn wọ́n kàn mí látẹ̀ nǹkan ni and like I said I'm taking feedback ẹ̀rí pé ọ̀rọ̀ àwọn èdè kan ti máa ń lò neutral láti ọtí ní Koiki ọdún tuntun la fi mú ìwọ ṣáà máa ṣe program ẹ lọ àwọn ọ̀rọ̀ kéékèèké tó máa ń dàbí pé ìwọ máa sọ yẹn mọ́ bọ̀tí bá ti dé fìlà sójà báyìí ẹ̀rí pé hot lálẹ́ yìí mo jù wá bíbáyìí láti wá pólì Bọ́lá Tinubu dáhùn APC manifesto ló gbé dání àwa ní ká fún ní manifesto tiwa pé self determination with pressure gidi whatever the pressure means to you mo ní ká kó mọ́ jáde o mo ní ká lọ pààyàn torí mo mọ̀ tẹ́ máa lọ court nísìn ẹ máa lọ gbé fún Túndé Ednut oúnjẹ ayé lọ ní o pàdé Davido ni èmi àti ẹnìyà jọ ń jẹ do London lèmi wà ìyà ò jẹ mí but mo kàn ń lo kókó yìí káàkiri parí àjọlẹ̀ parí ṣúgà ni o ẹ fún 5,000 bí ẹ fún 10,000 ìjọ làfi máa ṣe gbogbo rákàtí yẹn tó bá yẹn tó fún 10,000 kan máa ń sọ ọmọ tibẹ̀ náà gbogbo àdẹ̀kọ́lá máa travel so mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí ẹni tí ń bá dárúkọ ẹ̀yin náà kọ́mẹ́ǹtì la ṣe so a máa fi líǹkì backup channel mi ẹ bá wa subscribe lé lórí àmọ́ wáì bẹ́ẹ̀ bá tẹ̀ ní máa wò wá níbẹ̀ ẹ subscribe so mo máa pín líǹkì yẹn nísìn kárí ilé ni so ẹ̀yin ẹ̀kọ́ gbọ́wọ́ lé mo kí ẹ easy lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi mo kí ìlànà káàkiri ìlànà Canada ìlànà America so líǹkì yẹn mo ti fi síbẹ̀ mo fẹ́ wò bí ẹ máa bá ń gbọ́wọ́ lé ẹ̀yin tẹ́ wà lórí TikTok ẹ má bínú ẹ kọ lọ sórí WD76 Media mo kí Mr. Adé níjì Olúwaṣẹ́gun àti fẹ́ máa lọ so last lap ni mo wà gbogbo ẹ̀ tẹ́ ń ṣe night lọ́wọ́ night job ìyálóde ìjánà mo kí ẹ̀gbọ́n mi jáyàjáyà kò máa ní dá ti bá wà lọ tí ń bá lọ kí n ṣá ìyẹn mo ṣe máa ń move káàkiri láti lọ wo comment àní tábìlẹ̀tì ti eléyìí náà kò ṣiṣẹ́ mọ́ mo tẹ̀ fi gbé síbẹ̀ kí n máa fi mọ́nítọ̀ kíní látẹ̀ nǹkan mọ̀ ọ̀ràn tí mo so ti week gbádùn mo kí jáyàjáyà tó mo kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí ẹ bá mi gbọ́wọ́ lé YouTube channel yẹn tí mo post nísìn màá tún post ẹ lẹ́ẹ̀kan sí ajẹ́ mẹ́ta ẹni tó bá need àkáǹtì Ìgbòho tẹ̀fẹ́ sanwó sí tó jẹ́ ti tèmi ẹ pè mí tẹ bá ti san síbò míì Mr. Koiki receipt lélẹ̀ èmi mọ̀ ọ́n pa yẹn o
because mo fẹ́ ṣe accountability eléyìí tí lè sọ pé yes $500,000 la raise fún Igboho lórí Koikimedia bàbá ẹ má bínú pé kéré ẹ mọ̀ pé platform tiwa náà àwọn tèmi ni mo sọ fún pé kọ́kùn so ọjọ́ Sunday ni màá mobilize owó yẹn sí wọn. So we have tonight, tomorrow, tó bá máa fi di Monday we'll close it. So kódà bọ́ fèmí lówó gan tó bá wọ ọbẹ̀ nísìn ẹ̀rọ ń bá lọ ni, tó bá dẹ̀ ti di Monday the account goes back to normal. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Thanks so much everyone that have joined us. Mr. Taiwo Olowo Mukiyi, my name in the last man standing. Ẹ má bínú pé 2 days I was resting. Òtútù yẹn ó dàpọ̀ wọ̀ mí lára díẹ̀ níjọ́ Wednesday, even though I was dressing very warm. Ìyá tó bí mi ní Japan is very beautiful country. Ẹ̀mejì làwọn ti débẹ̀, kọ́lọ́ èmi gan ti débẹ̀. Mo kí Tokyo 778, mo mọ̀ pé ẹ̀yìn kan ti fowó síbẹ̀, but mo ní record wo aspect. Tẹ́ bá fẹ́ share receipt pẹ̀lú mi, there's no problem, you can share the receipt with me. Gbogbo ilẹ̀ ní nọ́mbà mi lọ́wọ́, nọ́mbà méjì náà là ń lò, ìkan end pẹ̀lú 5917, ìkan dẹ̀ end pẹ̀lú 979. So tẹ́ bá lọ sórí website mi, nọ́mbà mi wà níbẹ̀. Tẹ́ bá ti lọ www. Ẹ má bínú àní lè gbé anybody wọlé, ilẹ̀ ti ṣú 2 o'clock lọ́dọ̀ ti wà ní bíbá. So www.koikimedia.com. Tẹ́ bá fẹ́ send email sí mi, musakalam@gmail.com. Mo tẹ̀ kí àwọn tó wà lórí mixela látẹ̀kan èèyàn 5 dẹ̀ wà níbẹ̀. Mo kíyàn ọlọ́mọ wa pẹ̀lú wa. Ilẹ̀ Yorùbá ò ní bàjẹ́ o. Gbogbo àwọn tó ń ṣe láburú ritualist pọ̀ jù, wọn ní fi wá ṣẹ́ṣọ́ nínú ọdún tuntun yìí. Àdúrà tó dání, but ìlú tó ní security is very easy to mọ̀rígẹ́ ọ̀kan ní Ìbàdàn kan láti drop Ògbómọ̀ṣọ́ pátá nìkan ló wà ní díẹ̀ pẹ̀lú bíi bíràbáì àmọ́ tó fi ṣe really God knows. So much problem in the country. Orun ayọ̀lá máa sùn, so I'm not been more ní time tí máa ń jáde fún program. Ẹ̀yin ni kẹ́ make sure pé notification bell yẹn. I know there's a lot going on. Kunle bakers mo ti fẹ́ máa lọ báyìí ó tún ju ìṣe tó kàn tẹ̀ àfi tó bàbá mi lórí ètò. Thanks so much my brother. I'm donate owó fún CSI now, so naira account rẹ̀ là ń fi yẹn sí my brother Kunle bakers. So gbogbo iná la pè sí o, ẹ̀yin supporter Koikimedia láti 3 years. Wọ́n ti bátà mi èmi kẹrẹ ọmọ kékeré ni mí, wọ́n ní màtọ́ ní kí n má sọ̀rọ̀ mo yá sọ̀rọ̀. So but this time around I dúpẹ́ fọ́lọ́run. So we are on the right track. The most important thing on education, we keep educating ourselves. Bí mi ṣe educating lèmi náà educate ara mi. Nobody is perfect. The Imam Maria watawa ní Diaspora bí wàá tẹ́ pé àwọn people ṣe wá dà báyìí. No, we're all the same thing. Ẹ̀jẹ̀ kan náà ló ràn lára wa. Ìyàtọ̀ kan ní pé ìyà ń jẹ àwọn kan, ìyà ò jà wá níbí báyìí. So but kò jẹ́ pé báyìí náà cheap, it's expensive. So ẹni tó bá dẹ̀ fẹ́ wọlé tẹ́ bá ti dé ẹ sọ fún mi, I will try my best guide you. Mo kì í ṣe visa o, mo bẹ̀ yín o tó bá wọlé pè mí àmọ́ bá ṣe fẹ́ tó. Ìjáyàjáyà ẹ̀gbọ́n mi mo kí ẹ. So ẹ jẹ́ ká post naira account yẹn lẹ́ẹ̀kan sí ká tó máa lọ torí àwọn tó máa tún gbọ́ program pé Koiki àwọn gbọ́ pé ó ṣe program donation yìí 48 hours ní àfẹ́fẹ́ lórí platform wa fún olóyè Ìgbòho àti raise 200,000 lálẹ́ ìṣẹ́nbà yín sọ̀rọ̀ 200,000 bẹ́ẹ̀ ni àdúpẹ́ fún yín. So account number yẹn lẹ́ẹ̀kan sí ká tó máa lọ òun mo fẹ́ pè jáde. So tàbá tó rẹ̀ ń tí bí a ó ṣe wọlé tó gbọ́ tẹ́lẹ̀ ẹlòmíì ṣe máa wọ lọ́la ni tó bá wá yé yín ẹ pè mí. Account number yẹn 309-680-8848 OLAYOMI OLAKUNLE Koiki First Bank. Mo kí àmì Ọlájúmọ̀kẹ́ àwọn change DP wọn láti joy Ìgbòho lọ gbé síbẹ̀ ẹ ṣé gan ni. Mo kí àwa gbogbo ẹ̀yin grandmothers wa náà mo kí. I might not remember everybody's name. Alájà Adéyẹyẹ. Mo kí ìyá wa kan ní Canada laptop yìí 3 years ago òun náà ṣe ra manage ẹ̀yin tí a wà lórí Koikimedia Odùduwà àwọn lọ send ẹ̀ sí wa. Àdúpẹ́ fún gbogbo yín. Àdúpẹ́ fún ẹ̀yin tẹ́ ṣe trust wa because the movement was split and the few people say I won't trust the platform anymore. Àwọn tó ti lọ sí ibòmí àwa ṣì wà níbi táwa and we're going nowhere. So oran yola máa sùn. I think 3 hours is more than enough.
ẹ jẹ́ kí èmi náà lọ ṣe kíni kí n náà fẹ́ gbélé bí tẹ̀sùn concept. I can be doing some other things. So if you want to reach out to me, I'm always available on the phone if you can get through to me. Yoruba Nation, no going back. Tinubu can never stop it because it is a movement that will happen in our lifetime. Odaro.